All right. We all set in. So how many people going to translate for me? 3. We have 3. Yeah, I need at least 3. At least 3 you have already. Orna, Anna, and me. All right. At least 3. I got the American accent. So it'll be different. Кто может, кто начнет? Я могу начать. Он сказал, что он говорит с американским акцентом, поэтому, может быть, нам немножко трудно. Но мы справимся. Да, это было для нас, как бы сказано. Лена, ты пробовала вот эту штуку? I gotta get ready to talk, so I gotta get charged up. Those of you don't know what these is, these tuning forks. What is it? Tuning forks. Tuning phones? To actually tune the frequency of a musical instrument. Это для настраивания частот инструмента. But what do you Это камертоны. I will show you. It's sort of like binaural beats. Or I will explain it fast good. in Russian. Good. Это 2 камертона, настроенных с разницей в несколько герц, и они дают, когда одновременно включается, получается, это называется бинатуральный бит. Binaural beat. Да, и начинает там такой... А, так это 2 одновременно? Wanna try? Yes. It gives off like a theta wave. It's just for the self-development, what it's doing. Yeah, self-development. It's kind of training the brain. Yeah, it opened up her brain. Meditative. Одновременно. Да, сначала How can I do it? I can do it simultaneously. Yeah, it opens up different energy channels in the body. Okay. And that's what we're going to talk about tonight, basically, on the pranic path. Okay. Opening up the energy channels. У кого телефон пищал там? And the guy who made them, Ну, будет пищать. Можно, давайте, это ваш? Нет, это не посмотришь. and the guy who made them, he don't, I guess he was playing around with them. He don't have them on the market yet, right? No, it's Автипус. So I was in his workshop where he works at, and I kind of This is seen them and put them prototype. Это on. прототип, это новый. And I loved them, so he gave them to me. But now that's a new idea on the invention. Because they got those beats and like you could buy them and listen to them through audio, technology. But when you deal with acoustics, that's a whole different frequency when you do it yourself. So it works pretty good. But what it's doing actually? Actually opening up energy channels in your body through sound. Okay. And that's what we're doing. That's what our lesson will be about today, dealing with sound and light. That's all we're dealing with. That's what we do in our lives, if a person realizes it or not. But, okay, see, I'm ready to get started. Like a racehorse coming out the stalls. This is wonderful. Anybody else want to try one more time? Кто-нибудь еще хочет попробовать? Еще раз. Чего? Хочу именно услышать этот переход. So so everybody here speak Russian, Yeah, everybody. except me. I can say привет. We can speak anecdotes meanwhile. Or pathetic. That's a good word. Супер. Вот это вот. The theta wave binaural beats. Вот Лена сильно вступила. I got to make some new inventions. Maybe I should do a vest where one of them come this way out of the heart chakra. So when you hit it, so I won't be playing around. We'll make something. One coming from the back. Можно будет придумать что-то для сердечной чакры, чтобы она вперед и назад.
Yes. So we're about ready to take the ship up? We're ready to We start? have 4 people on their way, but And I can they catch them will- up when they they come. will- yes, you will catch them. All right. So how everybody doing? Hakod Beseda? Спрашивают, как все. А коль бы I do speak Hebrew too, though, so that's good. I never made that very low Ivri. But anyway, it's good to see y'all. It's good to be here in Israel. Приятно вас видеть, приятно быть в Израиле. And even though it's the winter time in Israel, it's good for me due to where I come from and the winter time that's taking place there. Сюда хорошо приезжать нашей зимой, я так понимаю. И с той зимой. The snow is real high, Высокий снега было много. but it's still beautiful because it's nature. Но это все равно красиво, потому что это природа. And usually when I teach people on how to live on prana, Обычно, когда я учу людей на высокий уровень праны, a lot of people got in their mind that it'll be better or easier to be in a tropical or hot climate. людям легче находиться в горячем Некоторые климате. думают, что им будет легче в теплом климате. And that's not true. А это не так. Неправда. Because this energy matrix that we live in is everywhere. Да. Потому что матрица, энергетическая матрица, в которой мы живем, Она везде. она It's везде. everywhere. So when I made my prana transition, it was in a wintertime location. Когда я делала мой переход на прану, это было зимой. And the meditations were very high in the wintertime. Because we live in a magnetic field of the sun. Направо подороже. Magnetic field Of the sun. Of the sun. Магнитный. But is it Магнитное different полости between солнца. winter and summer? Oh, there is a difference. Just dealing with how the behavior of atoms vibrate. That's the only difference. And you wouldn't even know if it's hot or cold if your senses in your body did not tell you it was hot or cold. Он говорит, что, во-первых, есть разница в магнитном поле между летом и зимой. И он говорит, что вы не знаете, холодно вам или нет, пока ваши ощущения не говорят вам, что вам холодно. So all physical matter gives off an electromagnetic field. То есть вся физическая материя дает электромагнитное поле. From the smallest atom all the way to the biggest galaxy. От маленьких планет до больших От галактик. атомов. От атомов. Ну, да. атом. Он говорит от атомов. От атома до галактических. And not only there's one big field coming off of your body, your liver has its own electromagnetic field, your heart, even every cell of your body has its own electromagnetic field. И как бы органы типа печени, сердце и каждая клетка имеет свое электромагнитное поле. So you're living in a system of other systems all interrelated with one another. You're part of all of it. То есть мы живем внутри системы, которые и в других системах, которые между собой взаимодействуют. То есть You're looking at a light and sound vibration. все, что вы видите, когда вы смотрите на меня, это вибрации света и звука. So people is trying to seek a light body, you already got a light body. Люди пытаются увидеть световое Don't make тело. sense. Вы уже видите световое тело. То есть это говорит не видно. And everything gives off a frequency and a vibration. И все дело в чистоте и в вибрации. Это можно взять отсюда. See, physics is awesome. Физика это прекрасно. And there's a thing called metaphysics. Есть еще метафизика. Есть вещи, которые называются метафизическими. And meta just means higher, Мета значит выше, and physics means the physical. а физика значит физическая. It's just dealing with another perception of thought on how you're looking at the Это physical. относится просто к другому отношению, к другой точке зрения и как мы смотрим на физическое. So when you deal with modern day science, they're actually measuring things in the physical universe using their 5 senses. It's too long for me.
Он сказал, что ученые измеряют физический мир, используя 5 чувств, как это сказать? Пять наших чувств. 5 наших чувств, да? Окей. But when you deal with spirituality, Когда вы смотрите на духовность, they're talking about developing a sixth sense. они говорят о шестом чувстве, Развитие шестого. развитии шестого чувства. And that's when you're dealing with frequencies of vibrations, dealing with things like compassion. Давай ты, Аня. Я тоже запуталась. Я Love. поняла, что он говорит, что это говорит о частотах вибраций, которые говорят, как вашем это сочувствие, learn, Милосердие. Anger. Different types of emotions that gives off a frequency. злость, разные типы эмоций. Дают разные вибрации. Дают Разные разные типы. вибрации. In these frequencies, there's really not a device that's made that can measure them on how they're affecting our lives. Эти вибрации не измеряются измерительными приборами, но они влияют на нашу жизнь. Что такое правильно? Now, quantum physics did a good job of taking you at the doorway of the knowledge, Квантовая физика сделала хорошую работу, открыв дверь к этому знанию. but the instrument that's needed to go into the other realm beyond time and space is the physical body. Но инструмент, который даст возможность пройти дальше, это физическое тело. This is an instrument of sound and light that you're living in. Это инструмент света и звука, в котором мы живем. Now, here's a mirror. Hi. I can see myself. Boy, that's me. Это зеркало, я могу в него смотреться и смотреть, это я, это на самом деле я. And what you're looking at То, It's что a вы смотрите, reflection. Это отражение of sound and light. That's all you're looking at. звука и света, вот и все. It's one mirror, Одно зеркало. but it's showing diversity Оно показывает разнообразие of sound and light. звука и света. So the average person, they see the diversity, Каждый человек, он другой. but religions and spirituality Духовность и религии. and even quantum physics now Даже квантовая физика теперь. is telling you that it's all the same thing because it's all showing the same Что reflection. это одно и то же, потому что он показывает одно и то же отражение. And this is technology, a simple mirror, Это технология, простое зеркало. basic technology. Основная технология. And all you work with is sound and light. When Все, you с чем вы see, работаете, это свет и звук. you Что talk. вы видите, то, что вы говорите. So when we talk about living on prana, Мы говорим о жизни на пране. an apple is nothing but sound and light. Это тоже свет и звук. It's holding a certain vibration. That's why you look at it as an apple. Яблоко это тоже звук и свет. И зависит от того, как мы на него смотрим. Это But всё you're тоже sound and light also. Вы тоже звук и свет. That don't sustain you and give you life. Это не поддерживает вас и держит вас. Яблоко не поддерживает вас и дает вам свет. You think it does due to Вы the думаете, program что это that you're under потому of что thought. Вы запрограммированы на такую мысль. That's why the ancients used to say you're living in an illusion. Вот почему говорят, что вы живете в иллюзии. An illusion is something that appears to be real, Это что-то, что не является реальностью. but your Что кажется perception реальным. Но ваше отношение, ваше принятие, is based on your perception on what you see. Ваше восприятие основано на том, что вы видите. So when you start dealing with living on prana, it's dealing with physics. This is not going away from science. Вы, когда начинаете жить на пране, вы тоже занимаетесь физикой, точно так же, как вы также работаете с наукой. It's just dealing with forces, the forces of nature, that's not presented to the average individual. Это работа с силами природы, которые просто не it doesn't fit any individual, or it's fit actually it's fit any individual. It depends on the person. Он говорит, что это не подходит каждому человеку, потому что это зависит от личности. Give you an example. Okay. You got one person who will say,
I don't believe in God and God don't exist. Он говорит, это зависит от индивидуальности. Он дает пример. Он говорит, например, человек, который говорит, что я не верю в Бога, и он не существует. The reason why they boldly say that, they're correct. Due to their perception. То, что он говорит, он прав, потому что это его восприятие. Because they did not experience an inward change, an inward transformation. Потому что он не пережил некую трансформацию. So they have nothing to go off of to say that that exists. Поэтому он не может сказать, что это существует. So they're correct. Поэтому он прав. Then you got another person who comes along and say, I don't know, but there got to be something. Есть другой человек, который говорит, я не знаю, но должно быть что-то. That person is always also correct due to their perception. Согласно его восприятию. They didn't experience an inward transformation, but they can see it can take place. Трансформацию, но они могут увидеть, когда это происходит. Then you got a group of people who will experience an inward transformation by dealing with subtle forces. Есть группа людей, которые испытали внутреннюю трансформацию, когда они работали с этими тонкими силами. And then those people, to them, God exists. И эти люди, по их знанию, Бог существует. But they didn't run into a person with form. They didn't run into an individual to say that there's a God. They just dealt with some forces. Они не относятся к человеку, который сказал, что это существует, они относятся к силам, которые они как бы пережили. And they share those forces with other people if they choose to, on also how to make an inward change. They share those forces with other people. А эти люди делят с другими людьми эти силы для того, чтобы они тоже это испытали. And that's why all religions talk about a transformation. И поэтому все религии говорят про трансформацию. Going from one state on your perception Переход из одного состояния восприятия в другое. into another perception. I just translated before you said. Oh, she's on it. Good translator. So usually when a person learns about food freedom, Обычно, когда человек учит свободу от еды, some people it'll shock them and they'll say, no way. некоторые люди говорят, что не может быть. Да. But that's going back to the people who haven't experienced an inward transformation. Но это люди, которые не пережили и не прошли трансформацию. There's the group who say it could be possible. Есть группа, которая может сказать, это может быть. And then there's a group who can see it because they've been on a path of an inward transformation. И есть группа, которая это видит, потому что они проходят эту трансформацию. That's usually a person that's in some type of practice, dealing with energy, dealing with meditation. То есть это люди, которые делают некие практики, медитации. And meditation is the foundation of living on prana Медитация – это основа жизни на пране. because it has the power to work with light and sound. Потому что у них есть сила работать с светом и звуком. Light and sound, that's your reflection, that's all you are. Но кушать все равно хочется. She said, but we want to eat. Ah, Да. there's nothing wrong with that. Ничего страшного. It's just light and sound. Это тоже свет и вибрация. Ну еще бы. Несет свет и вибрация. Light and vibration. Right on, right. She love to eat. I do too. I just don't want to right now. But listen at this. See, this is the good thing, and I'm glad you said that. Это хорошая вещь, которую я собирался сказать. Dealing with the pranic knowledge, we're not trying to tell everybody you need to not eat. Когда мы изучаем прану, мы не говорим, что каждому человеку, что ему не нужно есть. But we're trying to open up your perception Пытаемся открыть восприятие, to where you can lay it down when you want to. на что ты можешь опираться, когда ты хочешь. You don't have to be on a survival level where you can enjoy the food instead of being for survival. Вам не нужно быть на уровне выживания, но вы можете получать удовольствие. And then sometime in your life, even if you don't do it now, you might decide
to want to manifest that experience. И однажды в жизни, когда вы решите, что вы хотите, вы можете попробовать как бы, Провозгласить такой опыт. провозгласить такой опыт, да. Because you can't manifest something if you don't know it exists. Но вы не можете провозгласить что-то, если вы не знаете, что это существует. So going back to the first group of people who say, no way, Возвращаясь к первой группе, которая сказали, не может быть. they just don't know the system or the knowledge on how to make that manifest. That's why they say no way. У них просто нету системы, нету знаний, и поэтому они не могут провозгласить, что есть возможность. Поэтому они говорят, не может быть. But just like any skill, once you learn, oh, that's what it is. Как любое искусство или знание, все, что когда ты это учишь, ты говоришь, вот это то, что есть. Then there's a possibility, if you want to, you can manifest that skill. Это дает возможность, если ты хочешь, провозгласить это умение. So on one level, everybody's a breatharian because the thing that's sustaining you is sound and light. То есть на первом уровне он говорит, то, что нас поддерживает, это вибрация и свет. But it's a potential energy. Но это потенциальная энергия. If you stop eating now, you can't handle the frequency because it's at another vibration. Если вы прекратите кушать сейчас, вы не сможете выжить, потому что это другая вибрация, вы еще к ней не подходите. So it's a potential, meaning it don't exist for you right now. Это для вас как будто бы не существует. But when you start applying the Когда вы principles начинаете использовать эти принципы, to make that transformation, чтобы сделать трансформацию, to earn that skill, выработать эти умения, now it exists. тогда это возможно и существует. You only can teach what you know. Вы только можете научить себя, как это делать. Other than that, you're talking about somebody else's testimony. Вы можете говорить о чужом опыте. Some guy I met yesterday was telling me about the life of Buddha. Вчера один человек, которого я встретил, рассказывал мне о жизни Будды. He never met Buddha. Он никогда не встречал Будду. How do you know? How do you know? So he's telling me what enlightenment is, and he don't know. Он начал рассказывать о том, что такое просветление, но откуда он это знает? So I believe people are just, what? Люди Talking верят, about somebody else's experience, not their own. люди верят и рассказывают об опыте других людей. Сами не проживали этот опыт. And they really don't know that it exists or not. И они не знают, существует это на самом деле или нет. But when you start working with prana yourself, Когда вы начинаете сами работать с праной, it becomes your own personal это experience. становится ваш личный опыт. A person can tell you anything all day long, it doesn't matter. И другие люди могут говорить все, что угодно, но вам это уже не важно. It's sort of like a person who's walking on the ocean floor and they know what it feels like, know what it sees. Как люди, которые Идут по дну океана. идут по дну Он не океана. может это рассказать, ты можешь это почувствовать. They try to explain it to you the best they could, but they can't. Они могут попробовать рассказать, вам как будут стараться рассказать, но это все равно не то. You will know until the day you go to the ocean floor, you learn how to do it. Пока Then that сами не experience сделаете become это, yours. и не узнаете, и этот опыт не станет вашим. So there's another group of people who get scared of living on prana Которые пытаются жить на пране, because it put responsibility back on you. они берут ответственность за вас. The government ain't trying to kill you no more. И правительство уже не может вас убивать. Oh, they're putting stuff in my food. Well, stop eating. Они не будут, что они кладут в мою еду. Я могу умереть из-за этого. So dealing with this illusion we working with, И работать с этой иллюзией, let me get into a word called, since we're dealing with light and sound, итак, мы смотрим на свет и звук. we're going to deal with a word called resonance. Давайте подумаем про резонанс. Посмотрим, что такое резонанс. And resonance is a frequency Резонанс — это вибрация, частота, that an object gives off, которую объект излучает. and it comes in tune with another frequency Настроен that's так the же, same. как другие вибрации вокруг, другие частоты вокруг. And since we are light and sound,
когда мы свет, поскольку мы свет и звук, This is why they say everybody creates their own reality. мы говорим, поэтому каждый создает свою собственную реальность. Me and the guy was talking today, he was playing, Я говорил A с musical человеком, instrument. который играет на музыкальных инструментах. and how important it was to keep his instrument tuned. И он рассказывал, как он настраивает свой инструмент. But Как важно sometimes это. he gets lazy and don't feel like Но tuning когда it. ему не хочется и нет настроения настраивать. It's still playing И music, он but все равно играет, но это уже не то. it could sound a lot better to Это a trained ear. может звучать лучше для тренированного уха. And there's some people so good that one time I saw a guy playing the guitar. To me, he sounded good. Когда человек не тренированный, для меня, например, это звучит нормально, когда человек играет на настроенной гитаре. But to the people who have more skill, Но люди, у которых больше умения, больше профессионализма, they say he don't know how to play. они говорят, он не умеет играть. So when you're dealing with prana, there's some people that are more skilled than the others. У некоторых людей есть больше опыта и умения. I could talk to another person that says they on prana, Я могу говорить see с what кем-то level о they at. знании на том уровне, because I've been in the game for a while. потому что у меня есть уже опыт в этой игре. Somebody else don't know. Другие не знают этого. Now, dealing with resonance, meditation is a vehicle or a tool on keeping this instrument tuned. Медитация – это инструмент, чтобы держать этот инструмент, это тело настроенным. Because keep in mind that it's sound and light vibration, and whether if you realize it or not, you're giving off a sound. Потому что мы должны понимать, что это свет и вибрация. Just repeat, please, the second part. We are light and Sound vibration. sound vibration and And if you realize it, don't realize it or not, you're giving off a sound, a resonance, a frequency out into the universe. И понимаем мы это или нет, мы все равно даем некоторое присутствие и вибрацию. I have a question. Yes. Right? You say we are light and sound, but where is the mass? Because vibration comes from some mass. You need mass to start vibration. It should be originated from somewhere. Ah, So we are not just a wave. We have a certain mass which sort of like a with particle. certain physical properties and certain solid body, let's say, which originate, let's say, light and sound. So we are not just a wave. There is a mass in the equation. So Ah, got you. So basically, what you're saying is because we're I have big mass, not a particle mass. I have a big, let's say, relatively dense mass, right. from which it's originate the vibration and light. So I not because what you say it can be perceived just like a part of a wave, but we are a little bit more massive. Exactly. Yes. You took me into a whole nother lesson. Okay. I was starting in the basics. Okay. Just, Good question you asked, though. She just says, let me translate myself and then I will Alrighty. translate you. Я у него спросила, потому что неважно, что как бы он говорит, что мы свет и вибрация, но на самом деле мы достаточно большая масса, относительно сконцентрированная в некотором теле. То есть мы не просто свет и вибрация, а мы как бы некоторая масса, от которой вот эта вибрация исходит. И как бы, потому что то, что он говорит, оно немножко воспринимается как чистая волна. Мы не чистая волна, у нас достаточно большая масса сконденсированная. И как он вообще на все это смотрит? Сейчас он будет отвечать. Мне понравился этот вопрос, он сказал, что он как бы это следующий уровень. Я не поняла, вопрос в чем? Что мы излучаем? Не, он говорит, что мы свет и вибрация. Ну, Мы хорошо, как будто чистая трансформируем. волна, но мы достаточно... Не, он говорит просто, что мы только свет. Только свет и вибрация, больше ничего. А я говорю, что мы не некоторые только, мы же плотный сгусток, достаточно... Ну, вариации их не. Мы просто вариации этого света и... Нет, ну мы отличаемся, предположим, от этого кактуса. У нас все-таки больше масс. Правильно, потому что свои вариации. Ну, so basically, if we're saying this is an illusion, you're cutting straight to the chase. Where is it being broadcast from? I'm not sure I understand it. Where is it being transmitted from? Откуда это передается? Because if we're dealing with prana, Когда мы занимаемся праной, we're talking about energy. мы говорим про энергию.
So what we're saying is, or what you're asking, where's the energy coming from? То, что он говорит, то, что ты спрашиваешь, это откуда идет энергия. And this is where it goes into the level of, okay, living on prana, this is my new teachings that's coming in. You're being nourished from a place outside of this realm. It's coming from another dimension. Он говорит, когда мы живем на пране, энергия идет из другого измерения. Let's get into it. Einstein said something real important, where he said imagination is more powerful than knowledge. Эйнштейн сказал очень важную вещь. Он сказал, что воображение намного важнее, чем знание. And when you deal with all different forms of meditation, they're basically talking about a level of an experience where you go into samadhi or silence. Когда мы говорим про медитацию, мы говорим про уровень, когда человек идет к самади. Ну, как я не знаю, как перевести самади. Окей. So you're being broadcasted from somewhere else. You're really not into this vessel. That's why when you go to a funeral and see the body laying there, you're gone. Он говорит, что содержание находится в другой, как бы в другой емкости, потому что когда ты идешь на похороны или ты там разряжаешь тело, там как бы тебя там нет. That's why this physical body is not you. Это физическое тело, это не ты. Even your thought process is a vehicle. И даже ваши мысли это средство. Средство для чего? Ну, по его мнению. Ну, это vehicle, это в принципе это как машина, да, то есть это некоторое, ну, Средство передвижения. средство передвижения, да, то есть это некоторая вторичная функция, скажем так. То, что A vehicle for you to experience this reality. это средство для того, чтобы мы воспринимали эту реальность. But the situation is, the average person is experiencing this reality through their five senses. Но Sight, средний человек, hearing, его восприятие основано на taste, 5 чувствах. feel. Он их перечисляет. But now this is why we're saying you got to develop a sixth sense. Поэтому мы говорим, что вы развиваете 6-е чувство. And this sense is taking you into, it's sort of like an esoteric knowledge. They'll show Ведет вас you к определенному свету, эзотерическому знанию, a cross, который показывает перекресток, перекрещение. and that's a symbology saying you're looking down on the pyramid. So you see the cross, the four corners. I didn't get you. Up. I understand your words, but I didn't get you. All right, when you look down on the pyramid, Когда вы смотрите вниз на пирамиду, you don't see it coming this way. Now you just see the four corners. you make it 2-dimensional instead of 3-dimensional. Right. Окей, он говорит, что когда мы смотрим на пирамиду, мы видим, ну, как бы ее сечение, а не объемное видение. Поэтому он говорит, мы видим крест. Мы видим крест. Да. So when you develop that sixth sense, Когда ты развиваешь 6-е чувство, it's sort of like a parade is going past you. A parade, a marching parade, you know. Парад развертывается перед тобой. But you only see the view on when it comes in front of you. но ты видишь только то, что находится перед тобой. And that's what the average person, how they're living this realm, through their five senses. You only see your perception on what comes in front of you that you can relate to. Как в наших органах восприятия мы видим перед собой только то, что мы видим в данный момент, то, что мы можем воспринимать. When you develop a сixth sense, Когда ты развиваешь 6-е чувство, now you're looking at the parade from a balcony, and you can see the beginning and the end of the whole смотришь parade. на парад, ты видишь его от начала до конца. Your perception opens up. Ваше восприятие открывается. And then that's when, how should I say it? Life becomes a lot more magical for that type of person И жизнь становится более магичной, или как это перевести? Волшебной, да, для этого человека. compared to the other one who only have a short perception. Сравнительно с другим, у которого более узкое восприятие. So your imagination is getting developed. Что таким образом воображение развивается. So imagination is more powerful than knowledge because there's people that come to me at times Поэтому воображение сильнее знания. and say, where do you get your vitamins, your minerals, your carbohydrates? Когда
приходят люди и спрашивают, откуда ты берешь минералы и Карбогидраты. витамины, и Всякое витамины. такое, да. And I say to them, I don't know what that is. I didn't know what it is when I started prana, so why should I learn it now? Он говорит, я не знаю, что это такое. Я не знал это, когда я начинал прану, а теперь я не знаю это тем более. And usually the people who's harder to grasp this is those who's more educated on nutrition. И обычно люди, которые это спрашивают, и которым тяжелее это понять, это люди, которые воспитаны на питании. Because we're like biocomputers, and when you're given an education of a program, Ну, как биокомпьютеры, когда ты даешь нам образование в качестве программы, that has the power to limit your reality. Because things have to be done that way. это имеет силу ограничивать твою реальность, потому что вещи должны быть сделаны таким образом. Wow. This is something, ain't it? Trapped in the mind. So when you learn the Таким Breatharian образом, мы в ловушке нашего knowledge, знания. all I'm doing is teaching you another perception of thought. Поэтому, говорит, я вас учу другому восприятию мысли, Giving you another program. даю другую программу. Now, when you're dealing with the download of a program, Когда вы делаете Скачивание. когда вы скачиваете эту программу, some applications is easier to download than others. некоторые аппликации легче, чем другие. So this pranic program is a lot more difficult or take a lot more longer, not difficult, just longer to download because you've been in the other program or using it most of your life. Программа пранаяма не то, что более сложная, она просто занимает больше времени скачать, потому что вы находитесь в данный момент на других программах, которыми вы пользуетесь всю жизнь. You're professional eaters. Another life. You're good at it. Right. Профессиональные едоки, и вы хороши в этом. So that's a deep program that you've been living on all of your life. То есть это глубокие программы, на которых вы жили всю свою жизнь. So to bring in this other program to go against that that's why it's a process. It ain't no Поэтому overnight внесение thing. другой программы это некоторый процесс. And for each person is different on how long it will take to download that program. Для каждого человека это по-разному, сколько времени у него займет загрузить эту программу. A lot goes with the package. Your present job, your family situation, how you look at food now, Это идет вместе с пакетом вашего your состояния, health. семьи, как вы едите, вашего здоровья. All this comes into play on an individual level. Все входит в игру на индивидуальном уровне. Even the doctors are saying now, we have to give a person a health plan based on an individual basis instead of like it was before. Даже доктора сегодня говорят, что мы должны давать план, который основывается на состоянии человека. We got genetics and biology in the play. Генетика, биология, которая в игре. Because you could have a great grandmother who went through a trauma and it's hurting you health-wise right now. That's epigenetics. Потому что у вас может быть бабушка с определенными травмами, это то, что у вас есть сегодня, это называется эпигенетикой. So the pranic journey is a journey of life. Поэтому путешествие праны – это путешествие жизни. It's covering all bases. Это покрывает все основы. And going back into samadhi, И возвращаясь к самади, or the silence or slowing things down, или к тишине, или о замедлению вещей, my process started actually when I slowed down my life. процесс начался, когда я начал замедлять свою жизнь. Before I was chasing money like a madman. Chasing materialism. До этого он как бы был материалистом, как и все. And on one level you're getting those things, nobody's arguing that. But it took me out of my center of focusing on my health or putting myself first. Это его взяло к месту, где он начал фокусироваться на своем здоровье и на себе в первую очередь. That's why the pranic message, when it's introduced, it's a health message. Поэтому послание праны, то есть как бы идея праны, это идея здоровья. Since you are light and sound, Поэтому вы свет и звук, frequencies and vibration, частоты, вибрации.
you want to start harmonizing Вы начинаете гармонизировать, to put out a different frequency. производить другие частоты. That's in concordance with the universal beat. В согласии с Вселенной. Uh-oh, did I say that? Yes. Ритмом Вселенной. And the way, the indication to know that you're receiving more prana in your life and that it's harmonized. There's the indications. А индикация того, что вы получаете больше знаний, отправив свою жизнь, это гармонизация, так, Лен? Your health will improve where it's currently at. Ваше здоровье будет улучшаться по сравнению с настоящим. You will appear to have more energy. Now listen how I said that. Appear. Вам будет казаться, appear, or you will get more energy, actually. Well, see, you really don't get more energy. You don't get, you just feel like. You feel like. Вы будете чувствовать, что у вас появилось больше энергии. Because it became harmonized and it's flowing. Потому что вы гармонизируетесь С этим течением. с этим течением. When the energy is flowing with no blockages, you feel like you got more energy. You didn't gain more energy. Когда энергия течет без блоков, вы чувствуете, что у вас больше энергии, у вас не больше энергии. Она просто лучше течет. And if you got healthier, guess what? Your sleep will decrease. You Вопрос sleep в том, in- как вы дойти говорите? до этого Он говорит, когда состояния? вы будете более здоровыми, ваш сон увеличится. So you will get more you will need more hours to sleep? Less. 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 Right? Because you sleep now because the body needs to heal. Он говорит, вам нужно будет меньше спать, потому что сейчас вы спите много, потому что телу нужно восстанавливаться. Now this tends to happen to people. Это то, что происходит с людьми. This is giving you back your reflection of sound and light, Дает вам обратно ваше отражение света и вибрации. but through a life of stress, Жизни в стрессе. all this other stuff, it's hard for you to И see разных your вещей. image. Вам трудно увидеть собственное отражение. Your light and sound is becoming distorted. You can't see things clearly no more. Ваш свет и звук становятся нарушены, вы не можете четко видеть больше. So we got to continually, and this will happen by its nature, Это случается с нами естественно. И поэтому мы постоянно clean off our mirror. This is what meditation does. должны очищать свое зеркало, это то, что делает медитация. So you can allow or keep the energy flowing because it's your responsibility. То есть вы можете позволить себе дать энергии течь, потому что это ваша There I ответственность. go. Он собой доволен. That looks so good. Look at that. You can see yourself again. Можете посмотреть, и вы можете себя увидеть заново. И мне надо пироженка кушать. А нам хочется. And that's the key. See, we go to these energy healings when you learn about energy work. You feel good, but it don't take long for you to feel stagnant again, or backed up, or you feel sick again. And it's because even though the energy channels opened up, this is why there must be a change of a lifestyle so you can learn how to keep them open. Он говорит о том, даже когда вы живете на пране, вы уже очищены, все равно вы периодически чувствуете себя плохо, и вы можете быть больны, потому что дело не только в том, что нужно изменить полностью образ жизни. And right there, that's the challenge right there. И поэтому здесь как бы челлендж, это, ну, как это по-русски? Сложность. Здесь, собственно, вызов, да. I could take anybody through a retreat. If we was in this house for like 2 months straight, and y'all listened to me and we was working with each other and all of this, you'll be a whole nother person. Он говорит, я могу каждого взять на ретрит двухмесячный, каждый будет совершенно другим человеком. Each and everybody in here will know that, man, I don't need to eat. Right. But the real test is when you leave here and go back home. Он говорит, и как бы, говорит, реальный тест это что с вами будет после этого, когда вы идете домой. When you go back to work, the coffee and the bagels, Когда вы идете обратно, кофе и бейгл, your favorite food, ваши любимые. all over the place being advertised. Ой, не надо про еду. Бургер. Я тут же. What happened with your physical body Я быстро when you begin? It'll get healthier. That's how you know. Go to skiing and
спрашивает, что стало с Oh. физическим телом, он сказал, я стал более здоровым. Physical, what you feel in your physical body when you Что ты begin чувствовал в своем this, физическом теле? this level? Oh, you'll feel great. You will feel Всё good. великолепно. Absolutely. Your breath will change. Дыхание You'll feel изменится, lighter. и ты чувствуешь That's what себя that легче. word, we use that word enlightenment. Сколько времени? Now listen at that word, enlightenment. Lightman, он говорит, я стал светлым человеком. And it got light in the middle of it, Сколько времени проходит? which is real key. How many time take this process for you to change? How long time? Oh, How long time did you take this all the process? she answered a good question. How long does the process take? Now, are you asking me as for myself or as an individual? For me, now listen. Oh, I'm glad you brought that up. All right, let me take you into my history. And I Huh? Свою историю. My history. tell me now. When I learned about living on prana, Когда ты учился жить на пране. No, before and after and what you feel. all right, cool. Let me back up. Now, I said this story many times, but this is for the group. Она спросила до, после, то есть он тогда раскроет более Процесс. длинную историю. So there was a time where I was overweight. Когда у меня было много веса, слишком много. А ты сколько это у него How много much? было? She asked how much. We have to know the number. 190 pounds. You know. 90 паундов. 190 Ну, это pounds. больше 100 килограмм. What is that? 80-something kilograms? How How much? much? In kilograms? Is that 83 or? 83 kilograms? I think it is. 190 pounds. I got to look that up. 190 pounds, probably. Yeah. Right, about 80 something. But it's not so much for a person with your height. For me, the cheeks was round and the head was. I felt bad. Okay, you feel bad, but it's not too overweight, you know. Oh, it would have got there. The waist went up to 34, and it was going. 44. It was going a lot bigger. So I caught it at the right time. You're right. She said it's not really that much for a person for me at that time. Yes. But the reality I was living in, everybody else was big like that or bigger. Но And реальность, в которой он жил, люди были либо такими же большими, либо еще больше. And that's where I was headed because that's the only model that I had. И поэтому это была моделью, которая у него. How old you Модель, was? которая у него. How old you was when you was? And that was 28, 30. About 28, 30. Тогда было 29-30. You beginning. Right. So now, and I felt bad. Blood pressure was up. Pressure. Давление. So on one level, due to the environment I was living in, that was the road for everybody. So if I wouldn't have caught it then, it would have got worse. Because I didn't know no other way. I was following everybody else. Он говорит, я действовал как все вокруг меня, у меня не было другого. The food was like, that's what you're supposed Еда to eat. была такая же. So then, I said, I got to do something about this. Я решил, что нужно что-то с этим сделать. So somebody out of desperation said, stop eating meat. И кто-то мне сказал перестать есть мясо. So when I stopped eating meat, Я перестал есть which мясо, was a heavier food, которое было тяжелой едой. and I started taking a walk, I started to lose weight and my health began to get better. Я начал ходить, и мое здоровье, я стал терять вес, и мое здоровье стало лучше. Breathe. Mm-hmm. More like. And back then I didn't know what I know now. That is the pranic path. Того, что я знаю сейчас. Soon I learned about fasting Тогда я научилась once a week. голодать раз в неделю. Then I learned about meditation. И тогда я начал учить медитацию. Then I took on a challenge to learn about other diet changes. И тогда я взял на себя смелость изучать другие изменения диеты, питания. So I started going into live and raw foods and learning the whole 9 yards. Тогда я начал учить сыроедение и всякое такое. So at that time I was about 160 pounds, 160, 150 in between there. Он уже тогда был 160 паунд, 160-150 паундов. Feeling really good. И чувствовал себя хорошо. Now, let's catch it up.
Even when I lost that weight back then, everybody in my reality said you look sick. Да, он говорит, ну, обратите That внимание, showed you когда how the thought process я was. терял вес, все вокруг меня говорили, что ты выглядишь больным. Because they was fat. Right. So I looked it out of my place. То есть он так выглядел для них. So then when I took it even further, when I ran into prana, some girl said to me one day, there's people who don't eat. И когда он вошел в прану, видимо, какая-то девушка об этом And I did the сказала, same те, thing. которые не едят. What? No Я way. сказал, как это так, не может быть. So I went to go look for the information И тогда as он much as пошел I can. посмотреть, что это за информация, и получить, что он может. So now, I just found out about it. But now let's back up on all those changes in how I was living my lifestyle. It was more than just losing weight from 190 to 160. That's like 30 pounds right there. Он говорит, давай теперь посмотрим на весь путь. Я не просто потерял вес там, со 190 до 160-50. Just by making those changes, that was already the pranic path. I just didn't realize it. И он говорит, делая все эти изменения, это уже был путь праны, который я еще не понимал, что это путь праны. And it was more than just losing weight. That was my new lifestyle was set. Он говорит, это было не просто потеря веса, это было изменение стиля жизни. Because at that time, fasting once a week was in my lifestyle. It wasn't about every other or when I feel Потому like что it. в это время он уже голодал раз в неделю как бы регулярно. Meditation was every day. That was my lifestyle. Медитация была каждый день, это был... So that's why I teach образ people жизни. now to go prana. This has to become your lifestyle. Поэтому, когда я учу сейчас людей пране, это должно стать вашим стилем жизни. Now, from then until now, being food free. Now, on one level, I'm what? 53 kilos or 120 pounds. 53. 53. 53. 53. Сейчас ему 53, сейчас у него 53 килограмма. You now 53? Right. So, on one level, То есть на одном уровне. And your height? what is my height? 5'9". No, 5'7". Yeah, 5'7". And We need in centimeters, we don't know. With no Oh. meters. But listen at this, besides that, since you're doing a whole interview on me. Pretty soon you're gonna be asking. Pretty soon you're gonna ask me about shoe size. All right, now let me finish the teaching. You're gonna learn everything. And I got countless interviews on YouTube where you can look that up because I've said this many times. You understand? So you can get caught up because that'll hold up everything else. You can go get all of my interviews that will tell just what I'm telling right now. Now, hey there. All right. Now listen at this. There's locations I'll go to depending on the frequency of the people. They'll say he's skinny. But then when they find out I don't eat, they'll say, you don't seem that skinny. Does that make sense? It's like now this is my new form, so everybody got used to it. А он говорит, что сейчас это его новая форма, поэтому все привыкли. Ну, вообще к тому, как он выглядит, к форме. So you're comfortable with your new form. Поэтому вы чувствуете комфортно с этой формой. Because that's another indication that you're living on prana. Your weight will stagnate itself. It won't keep going down. That's how you know you're living on prana. Когда вы живете на пране, в какой-то момент вес перестает уменьшаться, он стабилизируется. So it's different than fasting. Поэтому это отличается от голодания. Fasting is a temporary, and Голодание это временное. it cleans the physical body. Это очищает физическое тело. Living on prana is differently, it's similar, but through meditation, you open up the energy channels of the body where it could go a lot longer or it could go continually. Но медитация открывает энергетические каналы, поэтому вы можете быть дольше в этом состоянии. That's why meditation is the foundation of living on prana. Поэтому медитация это основа жизни на пране. Energy always look for the easiest route, just like water coming down a hill. Энергия всегда идет по более легкому пути, как вода со склона.
So when you get into meditation, you start opening up those blockages, get the rocks out of the way so it could be an easy flow. Потом в медитации вы открываете каналы, отодвигаете блоки, открываете каналы, поэтому энергия легко идет. But just like you opened up a river, Но так же, как вы открываете реку, if you don't pay it no attention, it could get rocks and stuff in it again. но если вы не обращаете внимания, можете опять, там могут опять засориться скалами. That's why people go to teachers, open up my third eye. Люди говорят, учителю, открой мой третий глаз. Yeah, they open it, then it closes again. Она открывается, а потом она закрывается опять. It's your responsibility Это ваша ответственность. to keep your energy channels open. They're yours. Поддерживать ваши каналы открытыми. This is good. So, like we said, coming onto this path again isn't far-fetched. It just takes the work of changing your lifestyle energetically. Вставание на этот путь изменяет ваш образ жизни, энергетический образ жизни. And keep in mind, not only there's things that will nourish you, there's things that will also take your energy. Обращайте внимание не только на вещи, которые вас питают, но и вещи, которые забирают у вас энергию. The number one is people. Номер один это люди. People can nourish you, Люди могут вас питать, or they can drain you. или наоборот, опустошать. So you have to be wise on how to guard and protect your energy. Должны быть мудрыми для того, чтобы знать, как защищать вашу энергию. Once you understand you're around draining people or a draining situation, you either stay away from it or don't be there that long. Если у вас есть опустошающие люди или ситуации, вы должны держать себя подальше, либо не быть там долго. Give you an example. Back when I used to fast, this is before I even learned about prana. Пример, когда я занимался голоданием, я еще не занимался праной. Every time the fast was over, we couldn't wait till it was over. Каждый раз, когда я голодала, я уже не мог дождаться, когда он закончится. We'll go running. Oh, I thought this was. We'll go running to go eat as soon as the fast was over. Мы бежали есть в тот момент, когда голодавка закончилась. But one day, me and a friend was in a good conversation. Они с другом, у них была хорошая беседа. And 2 hours over went past on the fast. We said, man, we didn't eat yet. 2 часа после того, как уже закончилась голодовка. But we wasn't hungry. Но они не были голодными. We was in such a good conversation, we forgot to eat. Они забыли поесть. We're creatures of habit, so your eating is basically based on emotions and boredom. Так как мы люди привычки, да, то наши привычки часто основаны на Привычка кушать со скукой или ничего безделия. И это привычка, то есть это желание еды связано с привычкой и со скукой. Да, и с эмоциональным, точно. And just like the Pavlov effect, Так же, как эффект Павлова. if you eat lunch every day at a certain time, hormones in your body will automatically start going off. Когда вы едите каждый день, Because that's the time you у eat. вас гормоны уже выделяются, готовые к еде. And your body's going off as its chronological clock that you put there. И телу требуется то, что вы в него положили. That's why you have to reprogram it and give it a new schedule. Поэтому вы должны перепрограммировать и дать новое расписание. When I was fasting once a week on that same day, it became easy at a certain Когда time я голодала все время раз в неделю, в один и тот же день, это стало легче. because your body knows what time you do stuff. It get prepared for it. Oh, this is the day we fast. Потому что тело It's знает, already что ready. делать, оно готовится уже к этому. So it's a whole reprogramming. То есть все это перепрограммирование. Even when you wake up the same time every day, even if the alarm clock ain't there. Когда вы просыпаетесь в одно и то же время, даже без часов. There's an intelligence within the body. Это интеллигенция внутри тела. And this is what you have to reprogram. It's exactly like a computer. Это то, что нужно перепрограммировать как компьютер. And that's why your whole lifestyle is going to change on living on prana. And this is why it's a process, because it's going to take time for you to figure out
what to do with your new time. Поэтому нужно перепрограммировать весь свой образ жизни, и поэтому это занимает время, это процесс, потому что уже занимает время. You'd be surprised how much time you put into eating. Вы будете удивлены, сколько времени вы тратите на еду. Shopping, going to go get the money, cooking, dishes, Готовку, I could go on and on. и так далее. Packing your lunch, or try to figure out where you're going to go eat. Завтрака и думание, где вы And you собираетесь strip поесть. all of that out your life at once. В тот момент, There's a когда lot вы of time on your hands. You don't know what to do. You like this and you go right back. очень много времени, вы даже не знаете, что с ним делать. It'll scare you how much time you got. Это пугает, насколько много времени можно получить. And we ain't even talking about the countless days you felt bad and you couldn't enjoy the day because you ate too much. Oh, we ain't even counting all the days that you felt bad or you were sick because you ate too much. Он говорит, вы можете So you посчитать, lost the whole day. и вы можете посчитать дни, когда вы чувствовали себя плохо, потому что вы ели слишком много, и реально вы потеряли эти дни. Back hurting, leg hurting, all cause of food. Разные типы еды. Season change, got a cold, feeling bad, lost the whole day again. It's stripping you of your life. Простуды, которые забирают у вас время, это как бы это ловушка, в которую вы всю жизнь. Now let's go back into it. A breatharian, that's the word we use. It comes from the ancient word that means anedia. Oh, it comes from the ancient word that means anedia. I-N-E-D-I-A. Индия. Anedia. Индия. Anedia. Индия. Anedia. Индия. And anedia is the ancient word for fasting. Энидия – это древнее слово для голодания. It means to eat very little or none at all. Это значит либо очень мало, или вообще нет. Now, very little, we ain't talking about 1 meal a day. I mean, you can, but we're talking about you can eat once every 3 days, once a week. You got that power now. This is a power. И когда мы говорим про мало, это один раз в 3 дня, в 7 дней, и это то, что дает силу. In yoga, they call it a city power. В йоге это называется сила ситхи. Now, you got to understand this because usually when a person, this is why a lot of pregnant people get afraid to come out into the public because they could go for as long as they want, but as soon as they sit down with their child or sit down with a group of people and probably want to indulge in something, somebody will jump up and say, see, I told you needed to eat something. Now, they ain't talking about all that time period they went. So it's a big thing on trying to educate humanity because we're our worst enemies. I don't get you totally, but I will try to. Он говорит, что люди, которые этим занимаются, они вообще боятся об этом иногда говорить своим детям и избегают. Избегают общества, потому что когда изредка люди видят их кушающими, и потом говорят, о, вот ты кушаешь, и не думают совсем о тех периодах, когда они не ели. Потому что эти люди едят раз в какое-то время, раз в 3 дня, раз в неделю или еще реже. А люди хотят подловить их, вот ты уже кушаешь, и не видят всего пути. So that's why we got to educate because some people don't want to take that spotlight because of that. Because humanity, they don't care. They say, well, we just don't want to never see you eat again. We're going to keep on doing it. Ain't going to make no changes, but we better not see you do it. And that's a lot of stress on that person that they didn't mean that. Это накладывает очень много напряжения на человека, который не имел это в виду. That's what we do to one another. We make gods out of each other or bring each other down. То есть он говорит, что мы либо обожествляем друг друга, либо наоборот опускаем вниз. So that's why when you come onto this journey, you don't have to make that full commitment on yourself based on your life or what life you're creating for yourself. Поэтому, когда мы создаем это для себя, мы должны это делать для той жизни, которую мы тут... Я не знаю, как это перевести точно. То есть... Can you please repeat it? Oh, that's why when you start applying prana into your life,
начинаете применять эти правила, этот путь правильный в свою жизнь. It's up to you on how you want to apply it due to what you created for yourself. Это ваш выбор, как вы хотите это использовать для того, что вы для себя создаете. You might get into a relationship with somebody, and food is a symbol of bringing families and people together. Вы можете быть в связи с каким-то человеком, для которого еда – это часть семьи и бытия вместе. So there is special occasions on, that the family might have. That might be the time you want to indulge in something. И поэтому есть To keep that. некоторые семьи собираются вокруг еды, и возможно, вы выберете в это время. Because you want your spiritual journey to be happy, and you don't want to put yourself into a box like you don't supposed to do it and stuff like this. You'll be miserable. Если вы хотите ваше духовное путешествие, чтобы было счастливым, вы не должны себя ограничивать и быть несчастным. Or you could go to the level where you never eat again, like myself, but I'm in a position in life that I don't live the same life as you. My son is grown. Он говорит, вы можете себя поставить в позицию, как я, то есть вообще не есть, но говорит, у меня сейчас уже выросший сын, и поэтому мне это не важно. I don't have a girlfriend to say it's my birthday, let's go out to eat. У меня нет подружки, которая на день рождения его поздравляет. That's what I created for myself. Это то, что он для себя создал. Right, so it depends what you created and how you want to apply it. По тому периоду, то, что вы создаете, как вы хотите это использовать. That's why this is a health message. Это собственно, и послание о здоровье. You shouldn't even focus on food freedom. That's what the mistake people making. Вы не должны фокусироваться на свободе от еды. All you got to do is live the health, energetic path, and food freedom is a byproduct Вы должны, of being on the path. Вы фокусируетесь на энергетической жизни, на здоровье, и свобода от еды – это побочный эффект, побочный продукт. Because there be times you'll be feeling so good, you don't even want to mess up the vessel by putting nothing in it. It'll just be natural. Иногда вам будет You don't have to force it. себя так хорошо, что вам не нужно ничего класть в ваш сосуд. And then you start weighing. Then you start weighing. This is what the sixth sense is talking about. It's a filling state. Now, what did that mean? Let's take. Шестое чувство говорит, чувствовать себя наполненным. Let's take your eyesight. You see something. Возьмем ваш взгляд, например, вы видите что-то. But for you to see something, that means that the image or that light and vibration that you see Для вас то, что вы видите, это имидж или вибрация света, которую вы had видите. to make contact with the retina of your eye. Этот имидж находится в контакте с ретиной ваших глаз. So if you've seen a star millions of light years away in the sky, Если вы видите звезду там, много миль на небе, Миллионы лет. Да, миллионы лет назад, да. for you to even see it, y'all touched. То, что вы видите, вы к этому как бы Does that make прикасаетесь. sense? Y'all touched. You touch the sun all the time. You touch the moon. Вы касаетесь солнца, вы касаетесь луны. For you to hear something, Если вы слышите что-то, that sound had to make contact with the vessel. Y'all touched. когда вы слышите звук, он контактирует с вашими сосудами, поэтому вы к So этому that's why касаетесь. Ancients said you don't have five senses. You only got one, and that's the sense of feel. Поэтому древние говорили, что у вас нету 5 чувств, у вас есть чувство одно, которое вы чувствуете. You're feeling your way through the universe. Вы чувствуете вашу волну с Вселенной. Because even on your eyesight, you only see a small portion of UV light. You don't Наши see глаза much. видят только маленькую часть You're blind. UV света. Мы видим много, мы слепые. So this other sense you're developing, you know how you feel after you got finished eating a steak dinner. С вашим развитием вы начинаете чувствовать, как вы себя чувствуете после того, как вы съели стейк на обед. Right. Compared to what it went in. See, let's get into this word desire. There's one level where they say Desire – это желание. desire Желание. leads to craving, and craving leads to pain and suffering. Желание
ведут к голоду, а голод ведет к Крейвинг. Привычка, как наркотическая Ну, это, зависимость. это такое как бы очень сильно, Как да. зависимость. Вот, а это ведет к боли и к страданиям. Now listen at this. Okay, it's okay to eat, but when you overeat, you're going to be hungry the next day. Он говорит, это нормально есть, но когда вы едите слишком много, то завтра вы будете голодны. And the more you eat, the thirstier you're going to feel. И чем больше вы едите, тем хуже вы себя These чувствуете. just things that come with the package. Это идет все в одном пакете. So here you are with your desire. And you desire an apple pie. Вы очень, предположим, вы желаете очень яблочный пирог. You keep desiring it. It's on your mind. Держите это желание в своем мозгу. And the things that you desire, you only desire those things you already have an experience with. И вы обычно желаете вещи, которые вы уже испытали. You can't desire a pie that's made out of licorice you never tasted. Вы не можете желать пирог из ликорицы, как это, Из чего-нибудь Don't другого. even know a Другого, licorice что вы pie еще не exists. пробовали, потому что вы не знаете, что он существует. But you finally got that apple pie, so your desire is getting met. You got it in your hands now. Положим, вы получили свой яблочный пирог. You take the first bite and say, I wanted this all day long. Вы берете первый кусок, и вы получаете удовольствие, что вы хотели, что вы давно его хотели. Take the second bite, man, this is good. Второй, чувствуете, что это очень хорошо. Third bite, the desire start going down. На третьем уже желание уменьшается. It's fulfilled. Это уже как бы удовлетворено. But the mistake the person make is, Но ошибка, которую I want to человек feel like that first bite again, so let me go get another pie. я хочу чувствовать, как первый кусок, и поэтому я возьму еще один пирог. So when you start overeating, which it can Начинаете happen, переедать, что обычно случается, because you keep craving more, just like a drug addict, потому что ваше желание увеличивается, как человека, который на наркотиках. it leads to pain and suffering over a period of time. И поэтому приводит к боли и страданиям. So talking about myself, when I start getting overweight due to my desire, Поэтому, когда я был очень толстым, основываясь на своих желаниях, and when I had to go see the doctor, he said, we got to go talk. и поэтому я приходил к врачу поговорить. And it wasn't good. Now it's going to cost me more money to get high blood pressure medicine. И поэтому он как бы требовал еще больше денег, потому что нужно было покупать лекарства, например, от высокого давления. But when you develop a sixth sense, Когда вы развиваете шестое чувство, you are always going to have desire. It's not trying to get rid of desire. вы всегда, у вас всегда есть желание. But through the holistic lifestyle of health, you're going to start developing a new desire. Но через холистический путь здоровья у вас появляются новые желания. So that desire is basically at another level, Это желание основано на другом уровне. meaning, I remember what Salisbury steak and gravy tastes like. You know, back when I was in that frequency. I remember what all the other foods taste like. Он помнит, как разная еда, как она себя чувствует, как она чувствует. But through time, I developed a new desire. Well, I don't want to feel like that no more. I don't feel like being at that frequency. Но со временем появилось еще новое желание, что он не хочет себя чувствовать также на этих же частотах. And I remember from last time being on that frequency, I had to go see the doctor so he could say, let's talk. See, just like you can raise your frequency, you can lower it. We do it every day. Он говорит, на тех частотах, как бы он встречал доктора, который говорил ему, нам надо поговорить. Он говорит, мы можем поднимать частоты и опускать частоты как бы каждый день. So that's why when you go into the pranic lifestyle, when you're starting out and you understand this, you're going to be going in and out for a while till you become stronger. Он говорит, когда мы вступаем на путь праны, мы тоже идем туда-обратно, и мы становимся просто со временем сильнее. Sort of like a baby walking for the first time. Oh, look at him, he's walking, and then he falls. Он идет, и потом падает. Then he learn how to walk, and we take it for granted until you lose how to walk again. But that's a whole other story, a whole other lesson. But it's the same dealing with any skill you learn. Но You то же would, самое с любым искусством, которое мы учим. so a breatharian or a person that's living on prana is basically an advanced energy worker. Человек, который на пране, это просто более продвинутый энергетический
работает на более продвинутом. You don't need to go to nobody to open up your third eye. You open it yourself. It's Вам yours. никто не нужен, чтобы открыть третий глаз, потому что вы можете открыть это сами, это ваше. And that's what it's dealing with. And you start regulating your whole life. Это то, чем мы занимаемся, это регулирует вашу всю жизнь. So on one level, you are in bondage to food. На одном уровне вы привязаны к еде. You broke the wall of bondage to go into a freedom. Вы разрываете эти связи, идете к свободе. But then you must build another wall around yourself. Но тогда вам нужно построить другой мир вокруг себя. But this is a different wall of bondage. It's a wall of protection. It's a thought process. Это другой уровень protection, защиты. That's a whole nother lesson too. Это работа с мыслью. And this is what we're doing. We're going from what? That's why enlightenment just don't happen once. You're going from enlightenment to enlightenment to enlightenment. In other words, Просветление к просветлению к просветлению. I remember when I became a vegan, I seen health improvements. Когда я стала веганом, я увидела улучшение здоровья. But if you stay on a diet too long, Но если вы остаетесь на этой диете слишком other долго, things start taking place. That's your body telling you, let's move forward or let's start tweaking. ваше тело говорит вам, давайте двигаться дальше, как бы, And especially when you age. особенно с возрастом. Now, aging and getting old is two different things. Интересно, он говорит, возраст и становление и старение это разные вещи. Just living in this realm, you're getting radiated every year, depending on where you live, with about 36 or more X-rays a year of radiation. Живя на Земле, мы получаем радиацию каждый год, то есть это в зависимости от того, где мы живем. You live in radiation. Мы живем в радиации. That's why when they do carbon dating and get a bone, they see how old it is due to how much radiation, how long it's been in this realm. На этом основан анализ углеводов, как бы сколько он получил радиации во время жизни. Ну, то есть это самое временной анализ. So if every year you're getting more radiated, you are actually getting more energy. Каждый год вы получаете больше каждый год вы получаете с каждым годом вы получаете все больше накопленной радиации, поэтому вы получаете все больше энергии. But to our last education, we've been taught that when you age, you're losing energy. The young person got it all. Но если вы менее образованы, то вы считаете, что вы теряете энергию по сравнению с тем, кто моложе. So if you know you're already getting radiated just by living, То есть если вы знаете, что вы накапливаете радиацию только потому, что вы живете, when you get into these practices of meditation, когда вы входите в эту практику, really understanding how to apply food, и понимаете, как you'd be использовать еду, surprised how magnified your energy will grow year after year after year as you start aging. вы будете удивлены, как увеличивается ваша энергия с каждым годом, когда вы взрослеете. The generations in the past didn't know this. И прошлые поколения знали это. So therefore, of course they was going downhill. One level the body's getting radiated with more energy, but they kept the same lifestyle, so there's a inert energy, a self-destruction that takes place. It's going against each other. Лен, можешь перевести? Я поняла, что он сказал, но что если мы с одной стороны мы накапливаем энергию, с другой стороны мы поддерживая тот же образ жизни, мы сами себя разрушаем. И в принципе все зависит от нашего восприятия, от того знания, которое у нас есть. So this is the power of spiritual cultivation. As you age into these practices, you will get stronger energetically. Это сила этой духовной практики, когда вы в нее входите, вы становитесь с возрастом сильнее. That's why you gotta love it. Вам это должно понравиться. I got more energy now than when I started 18 years ago. Больше энергии сейчас, чем когда я это начал 18 лет назад. It don't end. It's about growth. Nature will keep going and going and going. Он говорит, это все время увеличивается. And meditation is so powerful, it's medication.
Он говорит, медитация так же сильна, как лекарство. Right. По-английски это хорошо звучит. When you open up these channels, you will see, and keep them open, changes will take place guaranteed. Он говорит, когда вы открываете каналы и поддерживаете их открытыми, будут изменения, он это гарантирует. They will work when a person stays consistent. Они работают с поддержанием, они сами себя поддерживают. So a pranic lifestyle, prana just means breath. Пранический образ жизни, прана это как дыхание. It is just a natural birthright of what you're living in. Это естественное, You're one with this это system естественное право already. по рождению, как вы живете. Already interconnected. Это все взаимосвязано. This is heavy, ain't it? But now we're taking it from myth and bringing it into reality. И теперь мы это берем из мифа в реальность. See, when these terms first came out, the people didn't really realize, they just looked at it as words. But now, since external technology has upgraded, now people can relate to it for their physical bodies. Раньше люди об этом только слышали, а теперь технологии продвинулись, и люди могут это соотносить с нашим физическим телом. When I was born, I grew up in a household with a phone, you had to dial it like this. Когда я родился, у меня был телефон такой. Now you got generations who know what Facebook coming through the air and YouTube. Their education, when this knowledge comes out, is totally different. Прошло поколение, когда люди пользуются Фейсбуком, и все полностью изменилось. When I did my retreats in the Canary Islands, you'd be surprised how many people I get coming to the retreats in their 20s. They crystal clear with what I'm talking about. Он говорит, это удивительно, сколько людей приходит на ретриты, и более понятно то, о чем он говорит. Because they're growing up differently than the older generation. Потому что они выросли по-другому, чем... They're receiving information differently. Они получили другую информацию. They can relate to a download in an application. Oh, yeah. Они могут понять, что такое сгрузить аппликации. So this is what makes it good. We already got hope for the future. То есть мы уже готовы к будущему. Oh, man. So, going back to this tuning. Возвращаясь к настройке. Where's my headphones at here? Oh, y'all ain't see my new binaural beats. We got to keep a tuned instrument. Мы должны поддерживать настроенный инструмент. Our energy channels open, Наши энергетические каналы открыты. and this energy is a given. Эта энергия дается. Right now, the cosmic energy that's coming down on the earth is raining on us both day and night. Это как дождь спускается на нас ночью. So it don't matter if you go into meditation in the daytime or at night. As soon as you relax the body, the energy's already flowing. В тот момент, когда вы расслабляете тело, энергия течет. It don't matter if you're at the equator or all the way up north in the cold winter time. As soon as you relax the body, the energy's flowing. Это не важно, вы на экваторе или на Северном полюсе, в тот момент, когда вы расслабляете тело, энергия You live in a realm of energy. Вы живете в море энергии. That's why in the winter climates they showed you the Christmas tree. It's still green, ain't it? It's living. And we're the same way. This is the tree of life. Once you understand what you live in, when I was in America, I lived on prana. When I was in, Это не важно, где он этим занимается. here I am in Israel, it didn't change. В Америке или в Израиле это неизменно. Europe, Africa, it doesn't matter. Европа, Африка. This energy and this force is everywhere. Это энергия в силе везде. My son said when he was on a plane, he liked hanging with me. Because when we on a plane, you get 2 meals. In other words, he get to eat my food on the plane, so he like hanging Его with me. сын во время полета съедает два обеда. So therefore, it's how you want to take it and how you want to apply it. But the main thing, Взять и как вы хотите это использовать. Но главное, this is a health message. Это health message, ну это послание Awesome. здоровья. Any questions? Вопрос. Now, you said something, girl, earlier again when we'll resurrect. It is sort of like dealing with this physical body. Like when we take our brain, the brain does not show that this is the origination of light and sound. Он говорит, мозг, I don't understand you. Oh, that light and sound is not originating
from the physical body. No, I didn't say that. Oh, The question is, okay, you say light and sound, but it's originated from some mass, from some solid dense body. oh, all right. For what we know right now, that the biggest energy that's on the planet, hands down, that's giving life to everything as we know it, that's affecting our life, is that right there. On that wall, the sun. Он говорит, то, что мы знаем, что самая большая энергия обладает, самая большая энергия, то, что как бы, то, что дает самую большую энергию всем, это Солнце. In the electromagnetic field of the sun, we live in a field of the sun. That's why it's affecting И мы everybody. живем в поле света, поле Солнца, которое на нас влияет. Now that's the external powerful force. Это внешняя сила. Now the internal powerful force we got going on, the strongest in the body, Внутренние силы в сильном теле. is our sexual energy. Наша сексуальная энергия. And heat love to rise upwards. И она поднимается вверх. And if you keep the first chakra, the first and second chakra open, it's the one that energizes the other ones. Если вы держите открытыми первую и вторую чакру, она наполняет энергией все остальные чакры. That's why in spirituality you got a thing dealing with brahmachari in India. Поэтому духовность связана с брахмачари. That just means Брахмачари — это сексуальное воздержание на санскрите. the ultimate path, Это, как сказать, ultimate path. or we use the Western term celibacy. Или западное, ну, целибат, это западное And понимание. just to say, well, prana, we're not saying, okay, you don't have to have sex at all, but make sure you realize how you're directing it, because not only it can make a person and build a family, it also can destroy you and destroy a family if used improperly. Он говорит, что это не говорит о том, что не нужно заниматься сексом, но вы должны понимать, как вы этим пользуетесь, потому что это может, с одной стороны, построить семью, а с другой стороны, это может ее разрушить. Because your first chakra is your physical body. Потому что ваша первая чакра — это ваше физическое тело. That's why when a person's physical health start going down, their libido go down. Libido. Поэтому, когда у человека ухудшается здоровье, у него либидо тоже You уменьшается. start getting healthier, your sexual energy will start coming back Вы online. становитесь здоровее, ваша сексуальная энергия повышается. So that's the indication Это индикация, that the energy is open and is flowing, что, and it gives health to the body. что энергия открыта и течет, и она дает здоровье телу. But it dictates on how you use it. Но это диктует, как вы это используете. And like we said, that is the foundation of living on prana. The internal energy, and you got the external, which is the sun. Это основы жизненнаправленной внутренней энергии и внешней энергии. And the physical body is like the temple or a conductor of energy that's in the middle. И поэтому физическое тело — это храм энергии или проводник энергии, что там посредине. Did that kind of make sense? Это как бы это понятно? Да, конечно. Any questions? Вопрос. And again, like we were saying, Есть. I have question. Простое. Что делать, когда хочешь кушать? Ну вот как Вот себя тебе ограничить и остаться радостным и довольным от этой If жизни? someone А wants жить-то to eat хочется. and Вот как этот wants to переход remain сделать? happy and full, satisfied yes. when he's wanting to eat. I'm glad you brought that up. See, this is what we're saying. Living on prana don't mean you start hating food, you look at food as an enemy. Food is energy, it is prana. Хорошо, что ты это спросила. Я не хочу сказать, что перестать есть совсем или не наслаждаться едой. Еда — это тоже прана. And we don't expect the whole world to live on Мы prana only. ожидаем от всех, чтобы That's жили not gonna только happen. на пране. Это не значит. It's when things get abused that's the problem. Если эти вещи насилуются, вот в этом начинается проблема. Злоупотребляются, то есть не используются по назначению. А вопрос лично к нему. Вот когда он начинал уменьшать свое количество пищи, вот у него тоже Personal были какой-то question for дискомфорт you. внутренний When или you нет? reduced amount of food that you take, did you feel discomfort also? Oh, well, I'm glad you brought that up.
let's take a person's window of consumption on the food they like to eat. Давайте возьмем человека с тем, что он потребляет, с тем количеством еды, которое он потребляет. Now, when I went into veganism, Когда я занимался веганством, I met a vegan community and that really helped. у меня было веганское общество. And it probably would have been hard for me if I didn't meet that support. И, наверное, это было бы для меня очень трудно, если бы у меня не было этого общества. То есть в тот момент, когда он стал веганом, он нашел себе людей, которые были единомышленниками. Because the things that I learned, I could replace them with everything I was eating now. That's what helped me. То есть вот это поддерживало его знания о том, что он делал. In other words, like I said, Salisbury steak and gravy was my favorite. So now I could there was foods I could make taste like steak. You know, without it actually being meat. А потом, когда он стал веганом, он научился делать еду, которая как бы похожа на стейк. So that's what helped me explore that macaroni and cheese. There's a way you can eat it veganly. You understand? Макароны с сыром это путь, это путь веганов. Можно сделать еду веганскую, которая... I could make tofu taste like fish. So I was happy. Сделать тофу, которая как рыба, и поэтому он был счастлив. Now this is where it got good, but this is what happened too. I started spending more time with myself. Remember I said I slowed down my life? И поэтому, он говорит, он, кроме всего прочего, начал тратить на себя больше времени, и таким образом он замедлил свою жизнь, то есть он больше сфокусировался на себе. And I added in a routine of walking around the track every day that really helped me. So that was the added exercise. И он добавил себе в ежедневную рутину то, что он начал гулять, ходить. Because the body is designed to move, so Потому что тело требует движения. when you make these changes, allow them to be small. We're not saying go get a membership at the gym. You got to do all of this. Right. Он говорит, если делаешь изменения, должны быть небольшими, потому что вот он там говорит, если делаем что-то драматичное, то вначале делаем, потом. We want our walk to be happy. That's what we do. Мы хотим быть счастливы, то, что мы делаем. And so when I found that space where to walk, it was a nice place to walk. I met new friends. That all makes the где difference. гулять, он нашел там новых друзей, и это то, что сделало ему большое, то есть это то, что дало ему это. And you'd be surprised making small changes, И вы будете удивлены деланием маленьких how изменений, fast the body will change. насколько быстро тело изменяется. Like for instance, you could keep your diet the same, just like it is. Вы можете держать свое питание таким же, как сейчас. If you was to stop eating sugar for 7 days, we took a picture Если вы before and after. перестанете есть сахар только 7 дней, вы возьмете Keep eating regular, but just the sugar part. фотографию до и после, You'd be surprised how that person will look. насколько It could be изменится so. ваше личное, то, как вы выглядите. I knew a person that drank the Coca-Cola soda pops all the time. Now, he kept his whole diet the same. He used to love to eat. But just off of that, I said, man, you lost all that weight. And all he did was stop one thing. See, we think У fasting. меня человека, который пил очень много Кока-Колы, он говорит, могу ли я похудеть, продолжая делать все то же самое, изменив одну вещь. When a person think of fasting, they think of no food, no drink. They go to the ultimate. That's how we act as creatures. But it's whatever you need to just lay off of so changes can take place. You don't need to leave everything alone. То есть вы не должны все оставить, вы должны ввести изменения. You can have a... Очень маленькими шажками. Да. Делать, менять что-нибудь одно, а не во всем. Это именно маленькое. Маленькое и в чем-то одном. Now this is an important thing. When I started, got into live and raw foods, I was about 80%. And I started teaching people how to go live and raw foods. Now, again, what helped me was the education. Говорит, когда он занялся сыроедением, и он перешел на 80% сыроедения, то, что ему помогло, и он начал учить людей, то, что ему помогло, это образование. I found out, this one made it fun, I found out that I could replace everything I was eating again with everything without even cooking it. Он понял, что он может изменить все, что он уже научился готовить, тем, что вообще ему не нужно готовить. I started to play with pizzas without cooking them, cookies without cooking them. Right, that's what made it fun. You can make that, I gotta try it out. I can make this. Right, it became fun.
Это было весело, потому что он пытался сделать все те же вещи из новых. But this is using common sense. If you're going to go more live and raw foods, you ain't got to go. This will hurt people. They try to jump into something and they don't last long, you know, by changing the whole thing. Just start out with a live and raw food weekend. Он говорит, то есть люди пытаются изменить все, и это очень трудно, поэтому он говорит, начни делать то, что ты можешь. То есть он как бы постепенно входил. See, our bodies is like a spoiled little child. Наше тело Я это могу как все избалованный до ребенок. обеда. А после 4 часов я уже ничего не могу. Everything before dinner, and after 4 she can do nothing. Right. After food can't do Что nothing. делать? Comatose, right. Уже вот так, и так, и так, все, She зомби, tries зомби, and холодильник, she can't. дверь, She's like и zombie. кровать. She going to refrigerator. Oh, I dig it. That's why you want to make little changes. Nobody's arguing that. That goes for everybody. Он говорит, поэтому мы делаем маленькие изменения. Это для всех. See, everybody got this thing called willpower, but it needs to be developed. Он говорит, у каждого человека есть эти силы, но это нужно развивать. It's a muscle of thought, but it just needs to be developed. Это мышцы, мысли, которые должны быть просто. And that's how all of this works. И это это верно для всего. That's why I know in the past, even people who live on prana, you know, everybody was used to that. I went to the woods one day and got this enlightenment. It just came out, never eaten again. I don't teach that. То есть он не учит людей, которые вдруг как бы получили просветление, это самое. Не, ну понятно. Right. And people ain't going for that no more either. You know, that's not Люди уже не religious могут mind. этим заниматься. We're human. I don't have an extra heart, an extra lung. It Он took говорит, work. мы люди, у нас нету экстра легких, экстра сердца. But it takes the consistency. That's all it takes. Don't beat up on yourself. You understand? And it might be days like you'll take yourself out with your favorite food because you've been doing good. It's like a pat on the back. You know what I mean? When you start getting to those levels, you start liking your journey. Он говорит, вы не просто забираете у себя какую-то любимую еду. Он говорит, когда вы входите в это путешествие, вы начинаете получать от него удовольствие. And it's so Это deep не that, фидбэк, а это как бы... let me show you how the human being is designed. We're not designed, Как человек устроен. even when you look at a person that seems rigid, that's just their public face. Their public faces, that's how they're presented. Ваше публичное лицо, это как вы себя представляете. Because we're not designed to be that hard on ourselves. In other words, you need time out to scream. Let your hair down. You know, to yourself to be something else to what you appear to the people. In other words, everybody has a public face and a private face. Right. It is okay to exercise that private face because sometimes we look at somebody just because they're on a straight trail, I wish I could be like them, but they do have a private face also. They let their hair down. And you got to understand that we're Он human. говорит, у каждого из нас есть наше частное лицо и наше публичное лицо. Он говорит, иногда, когда мы смотрим на другого человека, мы тоже видим его публичное лицо, и мы хотим быть как он, но у каждого человека есть и его частное лицо. И он говорит, мы можем не трогать публичное лицо, но мы можем развивать свое частное лицо. So one day I was teaching this at a retreat, and there was this guy on live and raw food, fruitarian. So he was a tough fruitarian. No, once you're on this vibration, you ain't supposed to go back. But when he seen I started talking this user-friendly, then he finally admitted, well, a couple weeks ago I did order a pizza. Then I ordered 2. You wanted to let your hair down. Right. You У understand? него был ученик, который такой очень, очень сильный, очень такой крутой веган. И когда он говорит, он начал с ним как-то спокойно, свободно разговаривать, вдруг кто-то захотел заказать и пиццу, там еще что-то. То есть, он говорит, это нормально. So even living on prana is not a competition. You might run into a food. Жить на пране это не соревнование. Right. It ain't about how long you go. You might see a food you never tasted before, and you want to have that experience. That's all it is. Вы хотите просто получить этот опыт, и это как бы все. Он эту прану через медитации получает? И сколько Не дней через он? медитацию. Okay. She have a practical question. Actually, I also have a practical question. The theory is nice, okay? So we get it. Right. But let's understand. Okay,
how you begin. She asked if you get this prana through meditation, and my question is connected to this question. Probably you can give us something that we can try to practice, because you know, theory is theory, Oh, one's exactly. experience. То, что я спросила, как бы, как вас зовут? Катя спросила, окей, как он это все получает через медитацию, а я у него спросила, ну окей, ты как сказал теорию, мы все поняли, все отлично, дай нам что-нибудь практическое, чтобы мы хоть что-нибудь почувствовали. Exactly. I got 5 things you can set in place, and it don't need to be done all at once. Он говорит, он даст 5 вещей, он говорит, всех не нужно делать одновременно. This is user friendly, like we said. Он говорит, это user-friendly, как сказать user-friendly? Ну, типа, удобно для использования. Now, what I do recommend at least one day, once a week, or a half a day. Как минимум один день однажды в неделю. Depending on where you at, where you at least can change your dietary consumption. Или как минимум, если вы можете что-то изменить в вашем диетическом потреблении, в вашем питании, рационе, да. Now, it all depends where you at. So if you're used to fasting already, let that be your fast day. Если вы привыкли голодать, пусть это будет ваше голодание. You could do it on juices. You could do it on water. На соках, на воде. You could do it on soup. Different than what you've been doing before, so the body can get used to that new program. Что-то отличается от того, что вы делали раньше, чтобы тело привыкло к новой программе. Things. Go ahead. When I fasting, so the next day I have craving for food. So I don't want to fast because of the craving. Oh, well, your body just want to go back to that. That's okay. See, it's sort of like, this is the concept. Fasting is not going to say the next day I'm not supposed to crave food. No. It's sort of like there's a restaurant, not a restaurant, a factory that's going 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. This machine is working. There's one company over here, they'll shut the factory down 1 day a week to do maintenance on a machine. Now, 9 times out of 10, looking at that theory, this machine is going to last a whole lot longer in the future than this one that's going 24/7. Because when this one breaks down, it'll break down probably at a time you really need it. And it's going to happen because you haven't been checking up on it. Is this making sense? This is what the fasting is all about. You're giving the machine, your body, which is a human bio machine, time to rest and repair itself. But then next I want to eat so much more than I was eating before, the day before the fast. Probably at the beginning it'll start like that. It won't stay like that. Your body only can take but so much. It's not like you're going to find out you're not going to die. And when you get in the routine, you'll be okay. But you must get into the routine. You know what I mean? You can do it. Right. I know what you mean. I'm going to die. See? Голодовка — это о том, чтобы дать возможность телу как бы отдохнуть. Это не говорит о том, что потом не захочется есть. И он считает, что это только в самом начале, что потом очень хочется есть. Не должно так продолжаться. Actually, it was not a good example what you say, because some machinery, it's better not to stop, so they work better. It's not always stopping the machinery, make it longer maintenance. All right, well, let's talk about the human machine. Okay, but just for you to know. All right, thank you. Well, what machine might that be? Some of them, just keeping it going, it's better for them. Because stopping, stopping, it's totally different process, and then it can stuck things. Some things are, it's like a flow and stopping the flow. Well, you can tell me that machine. We'll look into that so I can better put it in my lessons. Right now, I don't know no machine like that. It's just, I know something you'll like stop. It takes. It's a concept. It's what you're thinking. It takes longer to start back up, so it's better to keep it running. I know what you're saying on that. But when you're dealing with machinery, yes, you should do maintenance on it. Maintenance, it's true. Absolutely, that's what we're talking about. But it's not only maintenance and stopping is different issues. Okay, our play on words. Maintenance. We're going to do a day of maintenance. Okay.
Absolutely. That's what we're talking about. A То, health что мы message. говорили, как бы я сказала, что это был плохой пример, потому что если ряд машин, когда их останавливаешь, они работают потому Now listen at Он говорит, this. ну тогда это просто игра слов, тогда мы говорим не про остановление, а про maintenance, ну типа поддержание. То есть как бы типа мы работаем и делаем там один день, чтобы там, их чистим, и не важно, что мы делаем. Now listen at this. It's sort of like, and this is why food is child's play. See, let's take the stomach for instance, and I don't know the correct or how the cells replace themselves. Like every 5 days you got a new stomach, and your intestines, every 7 days, every 20. Давайте поговорим про кишечник. Останавливается, то есть каждые несколько дней у нас есть, каждые 2 дня у нас есть новые клетки в желудке, и каждые 7 новые клетки в кишечнике. So there's different replacements for different organs. То есть у нас есть разные replacement, замена на разные. Because they're made up of cells in a body. Потому что мы сделаны из клеток, тело сделано из клеток. Now each cell is like an individual person. Каждая клетка это как индивидуальный What's человек. your name? Орна. Corna? Орна. Orna. Yes. So there's many little ornas Много all, маленьких орн. all over the body, right? It eats, Okay. it sleeps, right? But it's constantly making a new orna. It has a lifespan, depending on which organ it's Как at. бы есть, все время возникают новые клетки, потому что у них есть это самое время жизни. And it's going to do this regardless, no matter what you're eating. И это происходит вне зависимости от того, что мы едим. So sometime a person makes a diet change and they see these improvements take place. Okay, the food and the habits change, but the cells was going to replace themselves anyway. This is why this is so easy. Uh-oh, did I say that? I understand your words, I don't get your point. Он говорит, что мы меняем стиль жизни, мы меняем еду, и клетки все равно меняются. And so you change food, you change lifestyle, And the cells, but as the cells is making the copy of itself, it's going off of that last copy. And this is why a person can have, like for instance, your skin changes itself every 27 days. Он говорит, клетки копируют друг друга, но они копируют последнюю копию. Возьмем, например, кожу, которая меняется каждые 7 дней. And when we were saying, you live on prana because you'll start looking and feeling healthier. И люди говорят, что ты занимаешься праной, потому что ты стал выглядеть и чувствовать себя здоровее. That means that those new generations of cells that were being made that took the place of the old ones, Это говорит о том, что новое поколение клеток, которое сменило предыдущие, they're living another existence because cells ultimately feed off of ATP. Now, ATP is a high frequency energy that's in the atmosphere. That's what your cells in the body feed off of. Okay, I will just translate and then I ask a question because I understand words, I don't understand meaning. Alright. Он говорит, что клетки меняются, потому что они питаются ATP. ATP это собственная энергия, как бы. So what? You get ATP no matter you eat, no matter of your lifestyle. It's going to make those changes. However, due to you with a lifestyle eating, the cells, this is why another reason why you feel thirsty. They're trying to constantly survive, but you're putting them under stress. Is this making sense? So, this is where it feels like to you an energy blockage, a pain, because you're compromising your body. The cells, by their potential, wants to feed off of something else, but you're forcing them to deal with another type of situation. I didn't get you. All right. Попробуйте кто-нибудь перевести, потому что я его не поняла. I have many problems of what you say, so it's hard to me to translate. All right. Okay? I'm a biologist on my background. Right. So, Life study. yes. No. You say, okay, let's start from the beginning because I really don't get you. We have our cells renew themselves. Okay? Right. They copy the last copy. But they also got a memory. They have a memory of what was, but they also Наши клетки обновляются, they just они copy имеют the память last. They copy того, что the было last
Прежде. But you did not say something about the change. So if I each time copy my last copy, there is no change. Oh, but if you make the change, so I was hoping you fill it in. Okay, but as you're This- making these changes, of course it's going to change the next generation. Let's take it on something that we But actually it's know. not a kind of genetic, it's a kind of epigenetic, because DNA continue to be the same. You say Oh, I not change, really. No. I change my lifestyle, so what's changing? DNA does not change. So the changes is in something else. Просто меняется, когда мы Let's take it down меняем this down to свой образ earth, because we could go on that all day long, because you're saying DNA don't change, and there's also studies saying you can. Now, so let's go on a level like this. Say, for instance, there's a family that's raising, this family. It is dysfunctional. жизни. Есть семья, и она плохо функционирует. So the children, they get grown. One child is going to raise the family as the way they was raised, so they raise a dysfunction. Дети вырастут. But один another из них child said, I am not going to будет вести себя raise так, как my его family растили. the way I was raised. Другой скажет, мне не It's нравится the так, same как with меня the растили, cells я in the буду body. растить своих So when детей you made иначе. that change, there's going to be changes on that whole family or how it's coming out Если from the ты last сам one. делаешь So изменения, то actually- это делает круги вокруг. And now we're So dealing with Actually, you gen- don't copy the last copy, you can make a change. You can make a change. Okay, it's a different story. Right. So then, when you talk about renovation, it makes sense, because if you Right. don't just a copy, you make a change, so you can make a long run change. Exactly. Okay. And now you're taking it from generation to generation, because keep in mind that your cells is at a different lifespan. This is fine. Okay, just let me translate. All right. Мой вопрос был к нему, потому что он сказал, если мы копируем все время последнюю копию, если мы все время копируем последнюю копию, я говорю, ничего не может измениться, потому что ничего не меняется. И тогда он говорит, да, у нас есть изменения от поколения к поколению. Тогда получается, что когда клетки обновляют себя, они не просто копируют последнюю копию, а мы вносим в них изменения. В течение 7 дней. Неважно, а каждой клетке по-разному. Не имеет значения. Каждый в своем темпе. But, now the question. Mhm. What makes the change? DNA is the same. Or you say no, DNA change. And if you say DNA change, so what is the change? If you can say it. If you can say in biological level, where is the change? Well, first Not we're going in a philosophical. Philosophical, it's okay. right. Do you First, we're going to start with. Well, this is what spirituality is talking about. Philosophical is basically the application of a philosophy. Mhm. Now, let's start with the thought before we even make physical changes. Окей, он говорит, давайте начнем с мысли перед тем, как мы занимаемся физически. Я его спросила, собственно, где это изменение? Он говорит, давай начнем с мысли. The До process физических of изменений. prana begins Процесс праны with начинается the thought itself. с мысли. This is why in science they say consciousness is the greatest mystery in science right now. Right. Он говорит, процесс праны начинается с мыслей, поэтому ученые сегодня говорят, что осознанность – это огромная So сила. the pranic process begins. Процесс праны начинается from consciousness, Exactly. с осознания. This is what started. Now, our bodies do hold memory. Тело делает всю память. And this memory, a lot of our cravings and everything else really ain't got nothing to do with us. It's dealing with chemical reactions. И как бы все наши craving, это типа сильный голод или сильное желание чего-то, и все это на самом деле вопрос химических реакций. Even a chocolate cake you see, И даже шоколадное there's пирог, that которое reward вы center in the видите, brain giving off dopamine, и oxytocin. когда мы это видим, у нас в голове там, в мозгу появляется допамин, You экзитация. done got high before you tasted И it. вы уже чувствуете это повышенное настроение даже до того, как мы его попробовали. So we're under like a chemical warfare that's taking place within ourselves. И поэтому как бы, много химических процессов происходит в наших клетках. Now what happened to me once upon a time, now this is what happened. There was a food I liked and it was avocados. I tell the story over and over again. Loved them. Он говорит, это то, что со мной происходило часто, как бы была еда, которую я очень любила. All the other foods I could get rid of, but avocados, me and them was having a battle. Очень любил авокадо и не мог отказаться от него. But one day when I tasted avocado, it didn't taste the same no more. Но
Но однажды он, когда его попробовал, оно уже ему не было такого вкуса. And then after that, it never tasted the same. But that right there, I didn't want no more, but that was the indication of my body that it was time to move on. На следующий день оно тоже чувствовалось по-другому. Это была индикация его телу двигаться дальше. See, living on prana, you're learning the secrets of the body. Живя на пране, ты учишь секреты тела. And like, even in yoga lore, basically what they're saying, a man who learns the secrets of the body could transform it. Есть правило, что человек учит секреты своего тела и transformation. And when we're dealing with consciousness, the average person just thinks it's a thought process in their head, but your physical body is an extension of this consciousness. Он говорит, что работая с сознанием, мы работаем на мозг, на сознание, но тело является продолжением сознания. And I like how you said, okay, let's take it from his philosophy. And I like how you said that because that's real key. Because it will stay a philosophy when one keep it as that. But when you start putting an application of the philosophy, that's when it would become real to the practitioner. Он сказал, ему понравился мой вопрос, потому что он говорит, что мы оставим философию, то есть мы базируемся на философии, но мы возьмем аппликацию этой философии для того, чтобы сделать это реальным. Because it's a difference talking to people who don't care about their lives compared to people who want to do better, even though they're sick. Он говорит, есть большая разница говорить с людьми, которым все равно на свою жизнь, по сравнению с людьми, которые хотят улучшить свою жизнь, даже если они чувствуют себя больными или слабыми. So again, as we tap into this consciousness, this journey is an exploration of consciousness. И поэтому это путешествие, это расширение сознания. So when we was going back in the beginning, and we started out with this resonance that we're putting off of us. Resonance or frequency that will start coming off of you. Он говорит, мы вернемся к началу нашей беседы, к тому, что мы излучаем. And like we said, it could stay a philosophy when it's not applied. But when one put the philosophy to the test and see inward changes take place, then their reality changes. И мы хотим проверить эту философию в том, что мы ее прикладываем к себе, и тогда, если изменения происходит, то происходит изменение восприятия реальности. So when I tell people I'm living in heaven, what does that mean? Or just making it up? What you're saying is you have developed a consciousness where you feel good, you're not sick, all you meet is good people, things you do in life go your way, and you have no stress. И когда он говорит, что он живет на небесах, он имеет в виду, что он чувствует, что он живет хорошо, он встречает хороших людей, его реальность та, которую он хочет, и да. And that's an experience. And if a person has not had that experience, they'll say everybody got problems, things don't always go your way, everybody got to Люди, get у которых sick. нет этого опыта, они говорят, что у всех есть проблемы, ничего не идет так, как ты хочешь. And this goes back to the perception of mind. Это идет обратно к восприятию нашего сознания. And that's what living on prana basically is. It's a perception of thought. И жизнь на пране — это в первую очередь восприятие мысли. Вопрос. Пранаедение обязательно должно сопровождаться медитациями? Ну, уже сказала, Я не Это слышала. основа Я медитации. медитирую. Это на основе? основа. Да. А сколько он в день медитирует? Okay, so Или let's сколько do рекомендуется? some practical things. Oh, Because you're still on philosophy level, so let's do some. okay, that's practical. was Now, very- what was the first practical say? I said Just a minute, I'm check fasting. Now that's practical, ain't it? That's not far-fetched. And you'd be surprised how much is in that package. Like I said, it don't take long for the body. The body always seeks to go back to a center. So just off of that one day, there's a lot going to come into that package. But that's being practical again. That's a practical application. Put that in your life once a week. Pick a day where there's not that much stress, not a busy day at work, you know, the in-laws. Выберите день, который не очень, в котором меньше всего стресса, в котором меньше всего заняты.
Он говорит про голодание. Now, dealing with meditation. You don't need to take hours and all that. Don't take all of that. Медитация не всегда занимает часы. You can start out with 20 minutes. Можете начать с 20 минут. The best time in the day that's for you. We all got our different schedules. Удобное время для вас, лучшее время для вас в течение дня. And they got hundreds of meditations out there, if not thousands. Есть, если не тысячи медитаций. Get one that you like and enjoy. Выберите одну, которая вам нравится, которую вы получаете. Because if you like something, you'll stick with it. И потому что то, что вам нравится, вы с этим можете поддерживать. And keep your log so you can see how you feel, how it's changing your life. Not just taking the time out for И yourself. обратите внимание, как вы меняетесь, и как это изменение входит в вашу жизнь. That's practical thing number 2. Practical thing number 3. Третья практическая вещь. Okay, your diet of consumption. You know the things you usually eat. Вы знаете, что вы обычно едите. Now, we're not saying you got to eradicate the most harmful thing altogether, but limit it a little bit. Он говорит, не убирайте сразу все вредные вещи, но ограничьте их. See, it is not about adding new things into your life. It's about deleting. Это не то, что вы добавляете новые вещи в вашу жизнь, вы их убираете. So there's things you got to kind of regulate to back up from that and watch these improvements take place. Because this is a health message. A health message is practical. Он говорит, это как бы послание по поводу здоровья, оно практичное. Absolutely. And a lot of these things too, if you say, sometimes you might even have to start a group to keep you motivated. You know what I mean? One time I started a community center, and it wasn't for the people, it was for me. Он говорит, иногда полезно вступить в группу. Он говорит, когда я начала общество, это было не для людей, это было для меня. So there's meditation groups. If you can't find one, start one. You understand? Группа по медитации, вы можете начать группу по медитации. медитации. Exercising groups. If you can't find one, start one. Свою группу и таким образом. You'd be surprised how many people show up. Pretty soon I had this whole community center. I created my world so I could stay into the game. И поэтому таким образом создает себе мир, чтобы остаться в этой игре. So an exercise routine, you know, it could be walking. You ain't got to do nothing real. It's different than what you was doing before. Рутина упражнения, то есть вы должны делать что-то другое, чем то, что вы делали раньше. And these are the practical things. And one of the biggest therapies, again, biggest therapies around is also your support group of people you talk with. Он говорит, самая большая терапия – это поддерживающие люди, с которыми вы разговариваете. And if you can find that, you're in there. And watch these little improvements take place. And watch these improvements take place. И обратите внимание, как улучшения начнут иметь место. So these are practical things to get started. And then what happens is, if you really, like I said, keep these consistent, then it'll be up to you when you want to take it a little deeper. It's all up to you. Он говорит, это практические вещи, это зависит от вас, когда вы захотите это углубить. Your fast from a half a day might go all day. You did your 24 hours, you start patting yourself on the back. Ваше голодание от полдня может перейти на целый день и так далее. Вы можете себя похлопать по плечу. Pretty soon you'll be ready for the 3-day. Right! You got to grow into it. Вы растете в этом. You used to walk. Well, when I first started walking around the track, I did it twice, out of breath. А когда он когда он начал ходить, и он A couple weeks later, он уже был уставшим. I was able to walk 2 miles, you know? Через 2 недели он мог ходить уже 2 мили. Feeling good, got a good workout. And like I said, the body moves fast. Он говорит, как он сказал, тело двигается быстро. Because it's nature. Потому что это природа. Nature comes back fast. It's like a rubber band. We stretched it out of shape, but when you let it go, Когда натягиваем, оно возвращается. it go right back in where it needs to be. And then that's where the indication that you're living on more prana. And just from that, you'll get pumped up mentally and to start breaking fear. Это так же, как начинаем жить на пране, и память начинает ломать страхи. See, a lot of fear holds us back too. Много страхов кидает нас назад. That's why this knowledge is so important. Поэтому знание очень важно. To give out, to know that certain things is possible. Because again, if you didn't know,
you're going to stay on a certain frequency because nobody else is doing it and you haven't heard it. Потому что знание важно, потому что если вы не знаете, вы остаетесь на прежних частотах, потому что все вокруг вас там, и никто не знает. But this is a good age we're in, because technology got its good points still with YouTube. You got all these before and afters, people who already been through this. Look it up. You know, all types of meditations, give you the music to go along with it. Мы живем в хорошем веке технологий, сейчас все очень легко. Tell you how to get started on Можно things. всего найти, можно... Right. You got a lot in your corner, but you got to know how to use it in your favor. И можете найти, как это использовать для вашей пользы. And have fun. That's the main thing. Don't И beat up on самое yourself. главное, получить удовольствие. Because that fun part is the energy you want. Потому что это удовольствие, это та энергия, которую вы Like I was хотите. saying, I'm living in heaven. I'm always laughing around good people because that's the frequency I'm putting out. That's what's nourishing. Потому что я, говорит, живу на небесах, потому что это та чистота, которая у меня есть, поэтому я всегда встречаю хороших людей. Oh man, this is awesome. All right now I think we're ready for some good gongs. А сейчас- You ready for some musica? Yes. All right. Еще Есть Мгм. еще Just a question. в чем разница, когда голодаешь, допустим, и когда ты питаешься праной? То есть как знать, что если She ты не said, просто she голодаешь, asked, ты... what is the difference of fasting and being in prana way? How does she know if she's just fasting or she is in prana practice? Oh, I'm glad you brought that up. Yeah. Fasting and living on prana is two different things. Он говорит, голодание и жизнь на пране это совершенно разные вещи. Я не знаю, как говорила, как это почувствовать? How she- Если я, допустим, how would you know? голодала, How я she почувствую. tested? How she tested if she is here? Oh, I'm glad here. you brought that up. Because there's countless people back in the past, they were under the influence, they were living on prana. But they got, what you call that, food disorders. Он говорит, многие люди Binging, смотрят all на this назад, other stuff. люди, которые That's not it. думали, что они на пране, у них были проблемы, есть болезни, связанные с едой. Knowledge has increased now. Now, Знание увеличилось сегодня. the reason why I teach meditation is the foundation. Причина, почему он учит медитацию как основу, One of the main meditations I used before I even knew about living on prana was the microcosmic orbit. It's called the microcosmic orbit. There's many meditations out there. он говорит, он начал с того, что когда он еще не был даже на пране, он начал медитацию, которая называется Космическая орбита. космическая орбита. Вы знаете, о чем идет речь? Лена? Да, это по телу, когда... Now, meditation has the power to actually take away the hunger feeling and you will feel your energy get increased. This before you even stop eating. У медитации есть возможность забирать силы, как бы, когда ты сердишься, и твоя энергия увеличивается. I just did a retreat where people was not eating or drinking for 3 days, 4 days. Люди не ели и не пили. They never experienced that in their life where they didn't feel hungry or wasn't thirsty. Because we focused on meditation on what I'm saying. Когда люди фокусируются на медитации, то они не чувствуют голода и не чувствуют жажды. Ну, скажем так, было течение такой чистки с голоданиями. Моя мама, допустим, голодала 24 дня, но она медитации не знает, и она ничего не делала. То есть, и она говорит, что просто пару дней не было чувства голода вообще. И 24 дня она, то есть, жила на одной воде. Как вот знать, то есть... Mother made some cleansing with fasting for 24 days only with water. And it was good for her. But how to know if it was pranic way or just fasting for... Oh, and I'm glad you brought that up on water. I just did a video on that. Because in the prana communities, if you could go on water for at least 3 months, that's considered living on prana. Because water has no calories and stuff like this. Now, of course... Если 3 месяца кто-то живет на воде, это уже праническая жизнь, потому что у воды нет калорий. Now, of course, 3 месяца, да. now, of course, when she did that fast, she probably was already in the habit of used to doing fasting, I'm sure. I mean, it wasn't just straight out of the blue. In other words, she just didn't start fasting. Она не просто начала голодать. Естественно, да. Но просто
То есть она не медитировала, она не... She didn't make meditation. Hmm? She didn't knew about Я ничего не meditation. слышала про She план just вообще. Oh, well, that's good. We're not saying you can't do those things without it, but to live on prana, you should add that in. It's a whole Это different могут ballgame. быть временные такие вещи, это человек может делать, но праническая жизнь это когда это на постоянной основе. Because I was just in Медитации. India. Без медитации не получится на постоянной основе. Можно какой-то период поголодать и потом вернуться к Я вот хотела замечательно. спросить, человек, который живет на пране, он все-таки иногда кушает или он вообще никогда не кушает? Может быть, а может и нет. Because I was just in India. Oh, Вода. Вода. They say one question is if a pranic person never eats or can eat occasionally, and second question about the water, if pranic person takes water. all right. How often you eat and drink? I don't eat at all. At and all? Not at all. Кому- And when I drink something, it has to be on the occasion. Say if I'm at a cafe with friends or you need to get the Wi-Fi. You don't have to put yourself out of society like that. You know what I mean? Other than that, you don't need it. So that's where I'm at. Now, Он не ест совсем, а пьет иногда время от времени, иногда нужно зайти в кафе, чтобы получить Wi-Fi и что-то заказать, или где-то с людьми, редко. А водичку только пьют. now listen at this. Уже Это редко, редко. А сколько времени? нет, ну если даже редко, он только водичку пьет. How long? Или какие-то Oh, the last meal that I had was 2017 in October with my son. And even Последний Год раз он назад, ел в в октябре. 2017 году в октябре со своим сыном. now, I got a YouTube channel where you can look up all of that. You know, because I got countless over and over again telling about my life. So you can get caught up on everything, even the difference between fasting and living on prana, the basic principles. So I do got a YouTube channel. I'll give y'all a card. Anytime LME. Даст карточку. То есть он говорит, что я не все понимаю. Подпишитесь на его Да, канал, let's- и потом Да, подпишитесь он на его на канал на канал, YouTube, да, на там, Фейсбуке. у него есть канал на постоянно YouTube, и что-то он там рассказывает, все время объясняет. рассказывает, как бы, и как На ежедневной голодать, и основе, как каждый жить день постоянно. на правильном. Да. И он фактически, то есть с 17 То есть он с 17 года не ел. Сколько? совсем. Полтора года он не ел. I have other А он choice. собирается I продолжать. didn't even answer the other question. Да. Год или больше, может 19. Ну, все равно, да. They comment how long you didn't eat. Huh? They comment how long you don't eat. And I just answered it. Yeah, but they're just talking about this. It's Very like, good. wow, 2 years, you don't eat. Now listen at this. What was I about to say? I didn't even answer the other one. Okay, let's take, and I got to tell people this example all the time. Let's take the system of Kriya Yoga. I'm just bringing that up. There's many Давайте возьмем different систему systems. крия-йоги. And it got 7 different levels. У нее есть 7 разных уровней. At the 3rd level, На 4-м уровне you will not feel hungry or thirsty. That's just at the ты 3rd уже level не чувствуешь ни голод, ни желание пить, это только 4-й of a уровень. famous word of a system that's all around the planet. Это самое Because yoga is a famous word. Everybody knows what yoga это is. один из самых популярных путей. Уже говорит, все And that's just at the 3rd level, which is simple. это еще на 3-м уровне, который простой. Now, I don't know if they ripped that page out the book. I'm just saying. But that's at the 3rd level. Now, everybody's stuck at the 1st and 2nd level. The positions, okay, you put your leg over your Застывать на head. 1-2 уровне на позициях. Or they stuck at the blood flow where if your blood and your liquid fluids in your body, you do get healthier. That comes with the Это territory. делает вас здоровее. Это And that's where people keep it at. это тоже, где люди это поддерживают. Now, at the 3rd level is not far-fetched when you can get rid of hunger and thirst. 3-й уровень, он не такой уж But this is what it's saying. далекий, когда вы уже не хотите ни есть, ни пить. It's not that you can't eat no more. It's saying you still have the ability to eat, but you don't have the ability to have to either. They also got eradicate and sleep.
То есть он говорит, ну там не то, что вы не должны больше есть, но вы в принципе можете не есть точно так же, как вы можете. Now, why is that at the third level? Because what they're saying, if you go through that system like you're supposed to and stay consistent, you'll get healthier. И в тот момент, Health is food freedom. и чем больше вы входите в эту систему, вы становитесь здоровее, Oh, did I потому say что that? здоровье это свобода от еды. This is why fasting is more on the scene than ever before. There was a time you used to go to see the doctor. They just recently said don't eat or drink nothing for 12 hours so we could get a correct reading. That's recent. Он говорит, даже последнее, когда вы приходите к врачам, они говорят, не ешьте там 12-24 часа. И это- They got intermittent fasting. They got all these fasting groups on Facebook. и This потом is the есть thing now. голодающие группы. Everybody knows you get healthier not eating. Каждый знает, что ты становишься здоровее. I shouldn't even когда have ты to не go over ешь. the basics like this. This is real. This is where we at now. Matter of fact, this information is so much out there, you just got to know where to look. Информация настолько везде. So it's not a philosophy. The work's already been done for me. I could get on this YouTube Он говорит, это не YouTube right now философия, эта работа уже сделана. and show you food freedom from website. It ain't even talk about breatharianism, but scientists telling you on what you can Уже do. не я, уже ученые All the way to говорят. changing your DNA. Absolutely. Everybody ain't got the same knowledge. There's people in the medical field right now practicing, but their knowledge that they have is late. It's always renewing itself. Он говорит, врачи уже практикуют это, но говорит, у них знание старое, оно все время себя обновляет. Everybody ain't got the same thing. Right. But this is where we at. It's like a wave that comes. Это как волны, которые приходят. So right now, when you're dealing with this, what we're dealing with, I just happen to be, and not just me, other ones just saying, just say it. This ain't going to be the last time you heard it, nor the last person you meet. This is a new age we in, a golden age. Он говорит, мы It's сейчас в wide новом open веке, right now. То есть это все открыто сейчас. I'm sitting back saying, well, why don't you know this? I got to start asking you questions. Why are you eating all that every day and not giving your body no rest? Он говорит, вопросы должны Don't you feel it? Идите каждый Of день, course you дайте do. телу отдохнуть. I mean, come on, like I'm talking alien. Oh, I guess I did. Wait a minute. You are very funny. Right. We got all this electromagnetic energy we live in. I'm not making this up. It can be measured. This is where we at. She asked another question. Yes. A small child which is almost not eat but very very active, it says that they are connected to prana. Oh, absolutely. Because prana, again, that's just a word we're using, a concept. How should we say it? Because we can use any word. Life force. Have you ever heard of Мы можем organ? использовать слово прана, можем использовать силы жизни. Whatever word you're Это using, абсолютно это. everybody's connected to energy. Он говорит, каждый We can use the word соединен. energy. Right. Running around, energy, smiling, laughing, playing. It's just like, and I got to give people this example. A child's running around feeling happy. Ребенок бегает вокруг, He чувствует don't себя feel his хорошо. body. Он не чувствует свое тело. And even us now as adults, the only time you feel your leg is when it's hurt. Обычно ты чувствуешь свою ногу, например, Other than когда that, you don't even повреждена care. или когда она болит. And that's like that with your whole body. Your shoulder, you don't even pay attention to it because it don't exist. То есть ты чувствуешь, как бы только когда... Your whole Что goal вот is это to не get чувствуешь. nobody again. You ought to become a nobody. Твоя цель не иметь тела. Ну, то есть не And чувствовать. when you got a nobody and don't feel it, you living on prana. Если ты не чувствуешь, если ты не When чувствуешь, you feel it, ты that's a живешь blockage. на прайме. Поэтому ребенок не чувствует холод, получается. У меня ребенок не чувствует холод. She said that her girl does not feel cold. So he said that because she have nobody, she live on prana, she don't feel cold. Who's that, the dog? Her daughter. Or her daughter? Son. He ain't got nobody, right. He don't feel it. And he's happy too, probably running around. Right, don't feel the different things. But that's the concept right there, but it's real. Going back, that's why they say your health is your wealth. Потом говорят, ваше здоровье это ваше богатство. That's a concept. But like when I was going back to just talking about myself that I'm living happy,
I don't feel my body. Он говорит, это как концепт, как я It's чувствую always себя in a физически, meditative потому что state не чувствую due своего to тела. time and effort. And you don't feel it. If I felt it, oh, okay, y'all got to go now. But, right, life is miserable. Когда он это чувствует, жизнь ужасна. That's what we're talking about. But it's up to you to make it like that. Он говорит, это Or you can take it the other way. Или I know how to get it. I know how to be fat again. Он говорит, I я know хочу exactly быть what I толстым did. заново. Я уже знаю, как это. I ate 2 egg McMuffins in the morning, Ел 2 маффинса с утра. pizzas, and oh man, all types of stuff. Big hamburger. I know exactly what I did to Пиццы, get большие like that. гамбургеры. And I know what I had to do to reverse it. I had to apply a philosophy. Now think about it. Использовал философию. I had to take it from thought to reality. Из этого он сделал реальность. What happened? Oh, there we go. So it's the same way with anything. And when we're talking about eating less, that's part of the health journey. Он говорит, есть меньше, это часть программы. If they're eating none at all, that's just another part of the health journey. Он говорит, не есть вообще. You'll get stronger and stronger, go longer and longer. Становиться сильнее и сильнее, жить дольше и дольше. Until meditation is just a given. That's part of a lifestyle. You don't think about a Meditation time or what I'm дана, going to это do. часть жизни, часть образа жизни. So that's what we're saying. But going back again, when you throw too much information at a person, where do I begin? Right. Потом он говорит, мы опять в начале, когда мы получаем очень много информации от кого-то. And when we name these little practical things, and it's not nothing new I told you, it's things that already been told to us. Oh, I really got to take that more seriously. Yeah, that's all we're saying. Он говорит, Take a look нам at уже it. все сказали, нужно просто взять Absolutely. немножко более серьезно и начать маленькие изменения. Because the universe is user-friendly. This is actually, it's nourishing us. We got to wake up to this perception. Вселенная нас питает, и мы должны просто открыть себе это восприятие. I pass like a pranic initiation here in Israel. Uh-oh. And I have not period for half a year, and I start it again, and after then my period back, so it was very scary for me. Like I'm a young woman, my period is stopped, and nobody can tell me something actually. Right. So it's like a lot of fears, yes, and Especially when it's new. yeah. And like I said too, knowledge don't hit everybody at the same time. Now listen at this. It hasn't been that long. Well, in a lot of places it's new. But for me, since I've been on this journey for 18 going on 19 years, I've been in the loops. So when I go to a place and see where it's new here in Israel. You understand? So of course there's a lot of information. That's why I'm glad to come through here and meet the pranic community. Updated on what's going on, and they're taking it from there. But it's good that there's at least a pranic group here already working with it. You know what I mean? So, because there was even a 21-day process, now even that has broken itself down. You got 10-day processes, 8-day. Matter of fact, you give all this information in 3 days. Right. It don't really take that long. It's up to the person. Yeah, no, I talking about the things that were happening to you. Yeah, after that I make the 10 days process. Right. Yes, I continue for 1 month without food but drinking juices. Right. And my period is stopped for half year. I haven't period of Oh, I can see that. It's influenced the, let's say, woman health. Right. For example, the possibility to get birth to child. And a lot of that too is because I already know the processes that was there. Y'all wasn't meditating. Right there, that's why meditation has to be the foundation. I meditate, but not enough. And the next question. Not enough. That's all I need to hear. And Most next- places I go, and when I say meditation is the foundation, the people don't understand how to run the energy. It's sort of like this light that's coming on. How do you know if you know to run the energy? How, okay. You'll be able to tangibly work with it. You'll feel it. Especially Without a shadow of a doubt after I get done with you. Right, I'm saying real. This is a conductor of energy. Just like the copper they use for the wiring of this light. Mm-hmm. You're using the same energy that charges up a cell phone. Right, it don't really take that long. It's up to the person. Okay. Absolutely. Right, I'm saying real. This is a conductor of energy. Just like the copper they use for the wiring of this light. You're using the same energy that charges up a cell phone.
Absolutely, there's no difference. We're just a different piece of equipment, and you're harnessing a different light. I'm not saying you're going to put your finger in a light plug. That's not what we're saying. But you're using the same energy. So actually you can use any kind of energy. Thermal, electromagnetic, whatsoever. Well, you're working with all of them. Thermal, what I said, heat, love to rise upwards, is already in you. Kinetic, when you move. Mechanical, you're using all of it. You're a piece of equipment. Got to look at this and use it on that type of level. When you're walking in the daytime, that solar energy is hitting the body, then it's converting into what? Kinetic energy, and then it's going into mechanical energy. Right, you're using all of it, just like anything else. It's no separate. So we upgraded now. Humanity got a lot more information, and we're applying this now. It's already been here. Like I said, my work's already done. This ain't no philosophy. I wasn't talking no yoga lore. Do it. This is what I'm telling you. Watch it happen. So, We'll translate in some words. Речь в том, что если здоровье ухудшается, если человек меньше ел или перестал есть, или перешел на жидкости, и здоровье ухудшилось, это значит только, что медитация была не работающая или недостаточно. И потом говорит, что всегда человек почувствует, когда медитация наполняет, потому что почувствует течение энергии в теле. Что наше тело, оно, это энергетически, как батарейка в телефоне, она использует, тело использует все виды энергии, и солнечной энергии, и воздух, и оно может все это делать, может наполняться и поддерживать свое здоровье и исцелять себя. and then, now this will be coming out soon, like she's a young woman and she went into the pranic process. Like my son, he's 20. Если молодой человек хочет пройти пранический процесс, как сын, ему 20 лет, And there is age differences that I teach that makes a в difference. разном возрасте есть разные вещи касательно праны. Другой возраст, чем то, что он сейчас. My son, I don't expect him to be 20 years old and live a life without eating. 20-летнего человека, чтобы он перестал кушать. Right. He's going to the university with his friends, but he does В know университете он с друзьями, он гуляет и выходит. to not to abuse food and let health be his foundation, and he has meditation in his Не life. злоупотреблять едой и пользоваться медитацией и поддерживать свое тело, оставать его здоровым. Usually from 0 to 30, those are the like experiment years. До 30 лет это как будто эксперимент. Hey, you got many dates to go on, Ходить на свидания, marriages, maybe divorces. замуж, ходить замуж и разводиться, жениться и разводиться. That comes with the experiment years. We don't expect you to Это grab a эксперименты. concept. Right. Certain jobs you have that Разные работы. require eating food. I know a woman who takes clients out to restaurants. Ходить в рестораны. And then after your family get grown, because I got people После того, too как семья уже выросла, who want to go praying and like, why you want to fully stop eating and you got these kids он running around говорит this family? That's not более молодым necessary. людям, зачем ты хочешь перестать кушать, когда у тебя семья и маленькие дети вокруг тебя. Again, just keep health there, but you're not might be ready yet. Будь здоровым. Может быть, ты пока еще не готов для того, чтобы... When my son was young, I Когда chose сын to был eat молодым, every other weekend to make that connection. That's a bond you cannot get back. они кушали вместе раз в 2 недели. Это соединяло, делало соединение между ними. Now, when he got a certain age and wanted to go do his own thing, then I could take my evolution to somewhere else. В своем возрасте он сейчас взрослый, и он делает свою эволюцию. You might not decide to do food freedom until you become a grandparent or something. You know, it's, Вы можете you already did all those other things. You know what they're about. не переставать кушать, пока не станете How long you need to бабушкой, keep eating дедушкой. Salisbury steak? Okay, you done ate all of them.
Пока не решите, что уже съели все, что, Right. что рисовала. Да. So that's what you're doing. You're outgrowing stuff. That's basically what it is. Don't force it. Have a good time, but outgrow it. You don't Не need to stay заставляйте there. себя и не насилуйте этот процесс, пока он не придет в идею. Does that make sense? Yeah. Right. It's sort of like well, that's my own little personal thing. I'm celibate, right? I just didn't choose this just to choose it. I already had a life. I know what it's like to be married and be in intimate relationships. I did that. That got boring after a while. I wanted to try a new experience. I had fun, right? But now I want something else. That's all it's about. It's an experience. If you ain't ready for it, have fun. More hats off to you. Пока вам нужны опыты, эксперименты. Just don't hurt yourself along the way. So that's what we're talking about, living on prana. Everybody's working with it, В жизни на пране, все люди живут на пране, все люди пользуются but праной. it's just the different degrees on how you're applying it. But everybody seek for a good life of pleasure and happiness. Это разные уровни, каждый человек этим пользуется, но все хотят быть счастливыми и здоровыми. That's what they say. Anywhere in your life where there's a lot of stress in that area, there's an imbalance of energy taking place. Если в жизни есть стресс, значит есть дисбаланс энергии. You get surprised when you straighten it out. Вы удивитесь, когда вы это выровняете. That's nourishment. Это We just didn't look at it like наполнение, that. это питание. But sometimes when you're active in kind of our Western life, you run business, for example, there is kind of stress you can't get out because it's part of the game. Mm-hmm. Okay, so you are in. You Right. can do whatever you can do with your perception, and it helps. Right. But there is still, we are not sitting in some cave. Right. We are in certain, you run, you work 12 hours a day, you have people to manage, you have a lot of things to do, actually, and you don't want to get out of this job because you are enjoying it. You're enjoying it. Right. But you're still in a game of stress. Right. Okay? All right, now check this out. I'm glad you brought that up. Good question. See, Just a moment, we translate it. all right. Я спросила, все хорошо, но, например, часть из нас живет в западном мире, мы, я не знаю, занимаемся собственным бизнесом, управляем людьми, которые, по сути дела, полно стресса. Мы работаем 12 часов в день и так далее. Он доволен этим вопросом, сейчас он будет отвечать. Oh, absolutely. And see, the body is resilient. See, like we said, there was a time this knowledge was reserved, or people thought, to the monk up in the mountain in the cave. Он говорит, раньше думали, что это знание только подходит монахам в пещере. Now it's coming to the average everyday person. What do I Сегодня это do? приходит к каждому человеку. Вопрос, как мы это делаем. And your body is resilient, that is designed to get rid of stress. It's been handling what we've been doing now, haven't it? Наше тело создано для того, чтобы выдерживать стресс. Это то, что мы сейчас делаем. Это то, что мы сейчас делаем, да. So you got this life you created, this big business, and you like it, you run it here and there. Вы получаете жизнь, которую вы создаете, то есть вы бежите в бизнесе, Now you got this other idea about living on prana, и теперь у вас появилась идея жизни на and you пране, are working with prana. и вы все уже работаете с праной. However, what we're saying now, because check this out now, you're still in that situation want to keep some form of health at the forefront. Но вы сейчас в той ситуации, когда вы все равно пытаетесь поддержать какую-то форму здоровья. In other words, you still got a control on, okay, let me take a break or a time out or a retreat. У вас есть возможность контролировать, взять себе брейк, перерыв или какой-то ретрит. Let me watch what I eat and when I eat, even though this is stressful. Да, я могу посмотреть, что я ем, даже когда я в стрессе. Because I just talked to a man in this one place I traveled, В одном месте, где он путешествовал, он сказал одному человеку, and this is what he said. He had that life, that busy life, the money was good, he enjoyed it. имея жизнь, вот эту занятость и деньги, получая от них удовольствие. You could eat lunch in one city and dinner in another. Ты можешь завтракать в одном городе и обедать в другом. And he figured
that he needed to do that. The family should not be crying because he's providing for everybody. So he felt that he cannot back up from that because of how it's providing for the whole family. Oh, what he's doing with his lifestyle and all the hours he's putting in, he can't back up. He need to be there, but everybody should be happy because he's providing for the whole family. Он говорит, что он нашел то есть он понял, что он все это делает, потому что все должны быть счастливы, потому что он обеспечивает семью. So he can't back up because that's what he created, but he liked it. Он не может от этого уйти, потому что то, что он создал, но он это любил, ему это нравилось. And this was a sad story too. He was talking to me because he caught a stroke. He's sitting there like this now. Now, his business is still going. This is what the realization. Он понял, что бизнес все равно продолжает идти. But he thought it can survive before if he didn't put in those hours he did. Now all of a sudden, since he got a stroke, he's putting in less hours because he's forced to. Теперь он как бы бизнес продолжает идти, но у него был инсульт, он не может вкладывать столько часов, сколько он вкладывал. He's spending more time with the family now. Он тратит больше времени с семьей. But it took that stroke to happen to make that happen. Но он говорит, случился инсульт для того, чтобы это произошло. Which he could have been taking better care of himself and he know it. Он бы мог о себе позаботиться лучше, если бы он это знал. Nobody's arguing the business is there is stressful. But when that other thing has to be forced on you, some girl said, she was talking about walking on the grass, and he said to me, I would do anything right now to be able to walk on the grass. Он говорит, есть девушка, которая ему говорили, что я бы сейчас сделала все, что угодно для того, чтобы гулять по траве. So what we're saying is, yes, there's exciting lives out there, you know, we're putting in those hours, we're chasing those dollars and stuff like that. But still, you got to keep some sense in yourself. To don't let that other mode of frequency creep up on you to where it's going to end all of that overnight. You wish you would have did differently. This is a health message again. Окей, я поняла, я не переведу точно, потому что не могу это перевести сейчас точно. Он говорит, как бы, вы можете делать то, что вы делаете, но вы должны обращать внимание, что оно вас не разрушает, потому что это говорит health message. То есть, как бы, as I understood, I just rephrase you, just to make it more clear. You say it's okay, you can do whatever you do with reality you have created. Right. You want to run business, you run business, but put some, let's say, energy or kind of attention on yourself Exactly. to keep you in health state. Whatever you can, survive. Right. Okay. Yeah, exactly. Okay. More than survive. Я перефразирую, чтобы это... More than survive. More than survive. No, whatever you can... To be happy, to healthy. can survive good. Whatever you can, you know... Exactly. To keep. And the thing about life, one thing that's guaranteed is change. You're not always going to be in that situation. You understand? Yes. So there might be later in the day to life, this is planning again. Well, now I did that, had that adventure, I'm going into another one. Because I also meet countless people who live their life working on that type of frequency. Now they want to go into the other one. This is the right time to apply. Now going fully into prana or whatever, or going to another life. Just, That's what we're saying. Я пыталась уточнить, он сказал, что так. То есть идея не в том, чтобы не заниматься бизнесом, не жить в стрессовой ситуации, а в том, чтобы следить за тем, что она нас не... То есть делать ровно столько, сколько нам хорошо. То есть не доходить до ситуации, когда это нас разрушает. Он говорит, всему есть свое время. То есть ты можешь жить в определенных вибрациях, а в какой-то момент решить, что тебе нужно что-то другое. То есть ты должен понимать, что вещи меняются. Что ты не всегда обязан, как бы, да, то есть что ты можешь в какой-то момент решить, а вот сейчас я хочу, как бы, Можешь изменить на тем мир праны. образом жизни, который ты выбрал, при том, что ты сохраняешь свое здоровье, уделяешь время себе, так, чтобы быть здоровым и довольным. Actually, you say, okay, do whatever you do, but keep some attention on your health and don't let you destroy yourself. Exactly. Okay. Он говорит, делайте все, что хотите, но держите часть внимания на себе, не давая себя разрушить. Right. So actually it's part of pranic way. It doesn't matter if you eat or don't eat. Exactly. Just keep yourself flowing. Keep yourself flowing. This is what we're talking about. Yes. That's the pranic lifestyle. Okay. And it comes into degrees depending on when you want to apply
how you want to apply it in your life. And like I said, later in your life, you might want to apply it even more. 9 times out of 10, that's what happens, because you didn't had all those other experiences. And why you want to keep repeating the same thing? That's why it usually is for an older person. I gotta say it. Not for no kid. You still got a lot of experience. You don't even know yourself yet, right? So that's why there's a Chinese word called Hashing. And what that is saying is a concept or an idea, but it's talking about immortality, but it's a story about an old man who looks at his life. He did all those things, and he decided to give up everything to go to the mountain and become one with the mountain. That's a philosophy, but after you get tired of playing that game, at least keep your health going and yourself like that. But then there'd be a time where you be wanting to apply a different type of knowledge to learn more about this great creation we're in. You ain't got to be stuck in one place. Он говорит про китайского философа, который он говорит, что в принципе идея в том, что ты хочешь получить разные опыты. В тот момент, когда у тебя есть уже определенный опыт, ты можешь себе позволить другой опыт, например, там, пойти в пещеру, медитировать и понять, как устроена эта Земля, эта Вселенная. And this message is so good now, this even get people to want to retire earlier, because the old method was, again, you retire when you're all broken up, you use your best years of your life working. Right. Lay it down. Поэтому люди раньше уходят на пенсию, потому что как бы... Right. Чтобы пойти Get into дальше. this where you still got your strength, your health. Right. So you can keep Делайте то, что better. вам помогает поддерживать свою силу и свое здоровье. So that's what we talk about. This is a good age we're in again. And we got these things, this message that's out here. You know, just Он говорит, сейчас хорошее время, You ain't gotta потому что believe it right away. это послание, оно уже здесь. Just apply the things we said, the little principles, and watch the power grow. Используйте принципы, которые мы сказали, увидите силу, которую... And you'd be surprised what your body can do Вы when you будете give it a удивлены chance. тем, что тело может сделать, если ему дать шанс. It's like a kid is listening to us. It's doing two things. Это как ребенок, который нас слушает, он делает It's две вещи. obedient and it's faithful to nature. Is already part of nature. Он доверчивый, это природа, это часть природы. And also listening to us on what we want to do. И он слушает нас, то, что мы хотим You want делать. to eat cake again at midnight? Okay. Right, that's what the body's saying. Okay. And it does its best to try to get rid of it. Он говорит, есть пирожное в полночь, это то, что тело хочет. Является ли это лучшим для него? Нет, если мы хотим съесть пирожное в 2 часа ночи, тело говорит, хорошо, я постараюсь наилучшим образом от этого потом избавиться. Right. Оно послушное. So going back to our mirror again, this is going to happen many times. You know, to get all smudged up, you can't see yourself. Это будет еще случаться много раз. But now we got the tools to say I could do something Теперь у нас about it. есть инструменты для того, чтобы... They got a thing in the West called preventable diseases. You know, high blood pressure, stroke, diabetes. Многочисленные болезни. That means it could have got prevented. It did not need to happen. Вы можете их предотвратить, это не обязательно должно случиться. Now, a lot of that generation think it's supposed to happen because their parents had it. Многие поколения считают, что это должно случиться, потому что у их родителей это... But there's another generation saying, well, wait a minute. If I do things differently what my parents did, I don't have to go down that route. Но другое поколение говорит, потому что если я буду делать вещи, отличающиеся от того, что делают мои родители, то, может быть, случится и по-другому. Of course, a lot of people I grew up with and stuff like this, they feel that the diseases they got, that was supposed to happen because it runs in the Многие family. люди выросли в том, что болезни, которые And I они look at получают, them and должны say, были well, произойти. And I look at them and say, well, why I ain't got it? Because I made different choices. И I use prana differently. он говорит, я когда на это смотрю, я делаю другие выборы, и я использую прану по-другому. So all things, see, this is a good age we live in too, because all of these old thoughts and ideas are being challenged. Сегодня мы живем в хорошее время, потому что все эти старые идеи ставятся под вопрос. The political systems, the economic systems, Политическая система, healthcare. экономическая система, забота о здоровье, this is a whole lifestyle on how you're going to apply все it. весь наш образ It жизни. don't end.
And this is what health is all about. That's the health message. И это то, о чем здоровье, собственно, это, собственно, послание здоровья. Идея здоровья. And I have a very, 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 very important question, yeah? Yes. You say the meditation is the foundation. So Yes. I want to ask you how you feel that meditation is good, because I'm in my own experience don't experience good meditation, and I don't know what does it mean is really good meditation. You understand what I say? Yeah, you ain't the only one. That's a good question, because meditation, even though I say that, that's such a wide and loose word. Yes. It, just like spirituality. What is spiritual? Yeah. We can How play you with it feel, all how day it's long. supposed Oh to my feel. gosh. There's That's a the lot. question. How do you know if you meditate or not meditate? Yeah. Where you are? Oh my gosh. Oh boy. I'm going to have to do another workshop for y'all. We might set that up one day, a meditation workshop. But anyway, how do you know? You should be able to at least feel the energy flowing through your body. Like I said, keep playing to your experiment. Keep playing with these different meditations that's out there until you really can feel the energy flowing, you opening up blockages. Используйте Play разные with it. медитации, пока вы поиграете, пока вы не почувствуете, что у вас появляется больше энергии. And one thing about, Сами, ну, то есть я так понимаю, что she just asked, do you feel more energy during the meditation or afterwards or both? You know, you meditate, during meditation usually you don't feel much. So afterwards you mean you feel more afterwards you energy. should, absolutely. Afterwards, yes. Absolutely. You're charging up just like a cell phone. So actually you just experiment on yourself. You say, okay, I do meditation A, B, C. Yes. If on B meditation I feel better consistently, Yes. this is better for me. Exactly. Я спросила, то есть, например, у нас есть медитация A, B, C. Если после медитации B несколько раз я чувствую себя лучше, значит она мне подходит. See, even when I do retreats, Самопроверка такая. I do a series of different meditations so Он a делает серию person разных can pick the медитаций. one that fits them. And И we'll work at it. люди могут подобрать то, что им подходит. Because you got different types, light, sound, vibration, vibrate. Есть разные типы Light, sound, свет, vibrations. Звук, вибрации. So So it's- actually music is kind of meditation. Absolutely. Музыка это тоже тип медитации. Good news. Okay, thank you. That's good news, ain't it? Y'all been wonderful. Give yourself a round of applause. And now it's time for us to listen to some meditation. That is the gong, the Tibetan bowls, that sound. Можно выпить чаю, сходить в туалет. И кто хочет поблагодарить, вот стоит коробочка, положить туда. И сколько, 10 минут? 10 минут перерыв, сколько, 5 минут перерыв. Звуки. Уже все? Я не знаю. Я хочу звук. Я тоже хочу звук. Кто All right. хочет, оставайтесь. Да. Кто